now going on that almost 3,000 residents. So we're talking, a town government. Yeah. That is actually larger than several state governments. That's right. That's right. Wow. Wow. I didn't. That's right. That's right. That's right. Everybody in our community, as people say and people share and how the government is Yeah. done, if we don't do that in every language and in every effort to reach out to people, we're doing a disservice. C'était Michael Reed et c'est monsieur qui était cap couru pour receiver of taxes. So, nous,
li très important pour receiver of taxes là. Regardez, il y a une pile d'informations là, m'a essayé nous quelques bagages qui très important. Monsieur c'est un firefighter que l'ité lié, right? La parler de un 2% fun que te bataille là il était l'assemblée c'était chief of staff John Brooks que était so il a expérience là et la communauté qui lui-même qui manquait ressources que taxe surtout la communauté noire il dit ça là surtout la communauté noire où est que pas assez ressources et c'est nous-mêmes qui payons en pile taxe pas vrai so receiver of taxes là nous sommes c'est lui-même qui gérait mais assurer que taxe que la recevoir et aller dans bon programme et aider nous pour nous gagner ça nous besoin dans la communauté nous so c'est un bagage qui est très important nous on a parlé de property tax le a de property tax a changé bien property tax ça c'est pour l'école publique c'est l'argent ça que nous payons pour nous éduquer dans l'école publique so pendant saison et élection faut nous bien comprendre qui est-ce qui dans school board parce que monde qui dans school board c'est l'argent taxe que lui recevoir nous-mêmes comme homeowners right qui gagne c'est nous-mêmes qu'on y a le receiver of taxes là recevoir l'argent taxe pour connaître exactement qui côté taxe parler et it goes to our property tax so that was Michael Reed so si n'a pas voté bah ça y nous chercher et non Michael Reed là c'est lui-même qui saute parler là nous te fait so me parle pour le poste regardez me charger avec pour nous so et m'a essayer parler avec nous après nous fin tendre pour nous aller pour nous ça qui est important dans l'interview so next nous va bien peut-être c'est facile là-bas nous cap courir pour législature so on propose et puis m'a retourner avec c'est là-bas
travail, non? Nous connaissons ça depuis longtemps. Pour nous qui Newcastle, haïtien, nous faisons connaître que si le bail là avec nous depuis longtemps, c'était nous-mêmes avec ancien council woman Viviana Russell. C'était le boya que dans l'époque ça, alors maintenant nous dit soit que Hapak, faisait même Fafat, Asli, nous tous, nous te mettait ensemble pour te faire fête de la peau dans Yes Weekend Center dans Westbury. So, c'est le boya, nous te servi avec Triano, c'était l'équipe ça, nous te fait fête de la peau et jusqu'au bout, moi, je crois que du fait de la peau toujours fait dans Westbury dans Yes Weekend. So, c'est une politicien que nous te joindre qui peut aider nous. So, si là, nous était comme te fait ou interview avec lui. So, nous allons attendre là et nous te balle en plus de temps parce que il fait en pile dans la communauté le son gros bagaille. Comme c'est nos bagailles. Là que nous parlons de majorité, nous connaissons le système ici, c'est en fait de deux partis politiques qui dans le pays à peu près. Qui j'en parle faire gouverner bien si que ou pas la majorité mais la majorité ça ne dit ça ne veut dire pas ça qui j'en ça affecte eh bien plus ou la majorité dans gouvernement qui gagne plus monde qui représenté ça veut dire que ressources gagne plus ressources là bon qui en majorité ou connaît ça va faire comme un politicien pour travailler avec tous les deux boys. Alors, c'est là qu'on y a ou pas gagné et chance sous la minorité. C'est là ça qu'on y a pour connaître qui qualité moun ou gagné cap représenter. Parce que gen sacré les capital project. Ça veut dire que l'argent taxe ou gen tout côté là oui. So ça que les capital un projet capital yo. Ça veut dire que l'argent que yo recevoir, qu'on y a qui côté yo pour aller avec l'argent ça. Qui est-ce qui pourra joindre l'argent ça? So la législature là, ou gagne 19 départements, right? Alors Haïti nous dit département, ici nous dit district. So nous gagnons la législature là, right? Faut nous connaître legislator. So la législature là, nous gagnons 19 districts. Dans 19 districts ça yo seulement le bon démocrate là gagne 7 moun qui représentent démocrate yo. 7 seulement. Ça veut dire 12 départements ça yo, 12 districts ça yo représentés par républicains. So ça va passer kounya. Leur besoin capital project, ça veut dire que l'argent pral diviser entre tout le monde ça yo. Qui est-ce qui pral joindre plus l'argent? Qui est-ce qui pral joindre plus capital projects, right? Qui est-ce qui pral joindre projet ça yo? Et ensuite ou gagner un budget à lui-même pour yo régler service yo, right? So il y a deux qualités funding, l'argent qui distribué par 19 moun sa yo qui représentait county a la législature là. Eh bien, si la bayno kounya, faut prêter attention de lui-même en pile parce que c'est lui-même kounya alors longtemps nous t'ai doit dire comme ça c'était cahier sur l'argent dans la législature qui gagne en pile haïtien qui l'industrie mais kounya si la bayno c'est lui-même qui vient gagner plus là nous-mêmes qui haïtien parce que c'est cascade c'est 94.1 FM haïtien ça veut dire que faut me garder pour nous-mêmes faut me chercher pour nous-mêmes faut ouais bénéfice faut expliquer nous qui genre système nan yé pour nous prêter attention la élection ça yo so si la bay no kounya li gagne non seulement la minio là
li genyen Newcastle ki lot bo lan Westbury. Nan nou konen bo tren, bo yes weekend nan, se pan yo la vek Haitien. C'est rare pour joindre l'autre nation qui domine zone ça. C'est Haïtien qui domine. Bon kounye avec affaire redistricting nan, ou vin wè que Uniondale vin tomber dans district si la bay non. So c'est pas un petit mot lan Uniondale là, c'est tout Uniondale. Et soit dans Uniondale High School ou bien soit joindre quelques amis nous et Fritz Dawsonville l'autre bo lan elementary school yo lan Uniondale. Ou après c'est Haïtien seulement. Eh bien, ou besoin bon monde qui pour représenter ou surtout dans budget là que ou besoin ressources pour série de moun sa yo. So listen, nous pas le temps de si là, moi te mandé li comme li lan politique là longtemps parce que lui même c'est pas un nouveau candidat que lié qui ça le fait qui ça le fait et qui ça le li pral faire depuis que nous même pral voter pour lui. So on prêter attention de qui interview ça m'te fait avec Sila Bino. Mimi, it's always good to be with you. Ready? I mean, when we're gonna mbafin fall on by techniques so let's go. How are you doing? Oh, let's see. I am so thankful for you. Stop playing. I am so thankful with everyone, but I am so thankful for your time right now. So how are you doing? I'm doing all right, Mimi. Mimi, it's always good to be with you. Yes. So what's going on, Sheila? I mean, I know you've been working so hard. You are in the minority, and that makes it even harder. So how have you been able to work, A little bit. you know, with your co-workers, even though you're in the minority? So, Mimi, I joined the legislature back in 2014, and since then, the Democrats have been in the minority. But despite that, I've been able to bring $69 million of investment into our capital plan. In addition, we've been able to move legislation that I've authored and entered into the clerk's office. We've moved several pieces of legislation, a couple that deal with environmental justice issues. We've been able to move legislation dealing with mental health and police response. We've been able to move legislation that specifically created a land bank so that we can remove some of these blighted properties from our communities. And so, despite being in the minority, I have been able to work across the aisle and unanimous support for legislation that I think is impactful and important for the communities to which I serve. Very good. And I know that the budget was a big thing, that we were trying to make sure that the funding for communities were equitable. Do you think you did, how were you able to convey what you wanted in the budget? Well, we didn't end up, and this is why being in the minority is, it's a tough pill to swallow sometimes. But ended up not being able to deliver the tax relief that we were looking for. We had worked together as a caucus to come up with a tax decrease of $128 million to Nassau County residents. Unfortunately, the majority did not reduce any taxes in their budget amendment, and that budget amendment obviously was able to pass without even our vote. But it's disappointing that would be the case. But in the capital plan, we fared a lot better in terms of being able to make sure that investments for our communities were included. And in the Westbury Newcastle community, we're going to be doing work on Union Avenue. We're going to be doing work on Maple Avenue. Much of what has been done on Post Avenue in the downtown area, we'll be mirroring that and bringing it straight up into Union Avenue. And then Brush Hollow Road will start a study this year to look at how we might allow for Brush Hollow Road to be safer. We've got about $41 million into Hempstead,
and we're working currently on, well, we've already submitted our wish list for the upcoming plan, and in that plan, I have streets like Jerusalem Avenue and Uniondale Avenue, because with the redistricting, I no longer will have the lion's share of Hempstead or Lakeview, and I will have all of Uniondale. That's the lines that I'm currently running on. Oh wow! So you have all of Uniondale. So that means you have even a larger group of the Haitian community. That's right. Uniondale and Westbury, it's like you're going to be working for Haitians now. That's all right. That's all right. Listen, as a first generation American, born to my father from South America, my mother from the Caribbean, the cultures, while they have their distinctions, we are one, right? And that's right. So, yeah, this is a great opportunity for me. So I'm excited about it. Yeah. So I'm glad you were able to touch base and be a part of this, get out the vote thing that I'm trying to do this weekend. And we're trying to see if we could do it for Monday too, because it's so important. Our immigrant community on Long Island, we have many newcomers, and I wanted to give their families a chance to hear, the candidates that care about, these communities that have been neglected. And I'm super excited about when an elected official that's been there for a long time. And that understands the community. So when I was disappointed this morning, I said, oh no, I don't have Sila. But I'm so happy that you contacted me, because now at least when I'm on the radio, we know who are the people that we can count on. So you mentioned mental health, which I think is a really big and important issue within our community, because there's so much trauma with what is happening both in Haiti and here. So tell us a little bit more about what you have been doing as far as the mental health training and resources that's available. Yeah. So, Mimi, you would remember that mental health was really one of the forming pillars of my campaign, and also my work in government. So when I first brought the legislature, we weren't even providing training into the community for mental health. Yes. For our pastors, for our coaches, for our emergency, the fire department, and the like. When I first joined, I worked across the aisle yet again with Fran Becker, a Republican out of Lynbrook, and said to him, I said, Fran, we got to get some mental health assistance in the community, deep rooted into the community, and he agreed. And so through that budget process, we isolated money so that we could send our staffers from Human Services out to be trained in mental health first aid, and turned ready to train, like I said, our pastors, our coaches, our teachers, our fire department personnel in mental health first aid. And then I was able, in a future term, I was able to advance it so that every public-facing county employee has mental health first aid training. That means our police officers, that means our 911 operators, that means our social workers, that means everybody who's public-facing, even our park personnel, mental health first aid. They get certified in it. And that passed, again, as a local law, unanimously. Okay. And then another following term, I was able to introduce legislation that was really outburst to the murder of George Floyd. And because we could see on the tape he was experiencing mental health issues, right? And so now we have advanced a policy and a process now that when our police are called to the scene and our dispatchers are able to discern and understand that it's a mental health issue, we will send the police and a mental health professional to the scene so they can assist in de-escalating and then determine what would be the next
best course of action for that individual. Far too often, they were carting people off to jail, and that was the right place for them to get the help they so desperately needed. Yeah. I think this is great. I am just advocating a lot for people who are not even talking about mental health, especially for people who are here brand new in this country, doesn't speak the language, going through trauma. That's what made them come here, and they're in our community. They're children. Yep. So this is a very important. Important. I'm so happy that you are doing this, and I hope you continue that. And is there anything else? I mean, I know so many things you have done, but is there anything else you want to tell the community? Because we're trying to get our folks to be excited about voting again, and I think this is I'm bringing in these things to them so that they understand the importance of this weekend and on Tuesday. Absolutely. So we've been working on environmental issues. Some of your listeners might be living very close to the industrial area, just across the tracks in Newcastle and in the Westbury community, and they would know that we smell all kind of contaminants. We know that some of the homes in the area have suffered from blockages in the line because particulate matter is leaving that industrial area and making it into our waterways. Yeah. And some concrete, and some folks have really suffered some significant harms from that. And so I worked with the Industrial Development Agency so that we can work to mitigate pollutants in our airways and in our waterways. So now, when code enforcement goes out and finds these, the town's code enforcement finds these property owners, these manufacturers, they can engage with the industrial agency, and we can help them either enclose their plants or do better filtration on their waterways, and even minimizing the amount of water one might use, because unless you're listening and you're able to be in these spaces, you may not know that water is a significant scarcity in terms of resources here on Long Island. You have to get it from the aquifer. So we've been working to deal with these folks who have been polluting the air and the waterways, and we've also been working to make sure that we can conserve water and have the best quality of water for our future children and life. So I'm trying to make sure that I'm in a comprehensive way that I'm working to protect our families and invest in our community. Very good. That is very good. And that's something important that I want to talk to the Haitian community about, because I think we really need to get our people out there civically engaged, and so that even coming to see how you guys work, that's one of the trips that I want to do with our people, just so they can see at the ledge. I've been trying to work on that, but I can never get it together. But I think that's very important in the time that we are now. If you don't mind me just sharing this with the families, the parents, the aunts, the uncles, grandparents, that every year I have a robust internship program in my office, okay? And no one comes unpaid. Everybody is a paid intern. Okay. And they come and they're able to work side by side with me, come into the legislative chambers and experience the chambers. They go to meetings with me. I have had a young man from Westbury who, Jordan, he came and he spent the summer with us, and he was with me on that mental health first aid journey to try and make sure that every public-facing person in the county government had mental health first aid. And when we went into the administration to plead our case, he was with me, sitting right next to me, and he could see the room was not really opening up to the idea. And he asked me if he could speak, and I said, of course, and I turned the floor to him. And when he finished, Mimi, delivered a very authentic
delivery about why he thought it was important that the police and all of the people in the parks and the like had mental health first aid. That the atmosphere in that room shifted. It shifted. And he was there on the day that the bill was called and it passed unanimously. And I could remember giving him a copy of that bill and how proud he was. So our young people it's important that we engage them. That's right. It's important that they have an opportunity to see their government at work and that their voice be heard. And so to the grandparents, the mothers, I'm speaking prophetically. Once reelected, yes. I'm going to speak life to that. I'm going to speak life to it. Once elected, that I love to have young people in my office and around me engaged. Yep. So please. Yes, definitely. I will send them. We actually, my nonprofit, not my political work, but my nonprofit, we do have a civic youth group that's one of the things that we want to do with them. I know sometimes elected officials take them to this, Albany, but they need to know right here locally how government works, and I think that's a project that I'm so happy you said that, because I'm always looking for projects for the young people to get involved, and they do want to get involved, but many times they're not a part of the conversation. So I'm glad you brought that up, and you'll see me more. Oh my God. Yeah, so Sheila, so I'm gonna let you go, but I just want to say thank you so much for reaching out. I didn't think I was gonna be able to talk to you and put all this information. Bon, nous connaissons que c'est le téléphone, moi été parler avec quelques candidats yo. M'te gen même on va gars 10 là-dedans yo. Nous t'ai fait et qui j'en dit ça interview live avec eux, mais avec deux moun sa yo. Si yo bayno avec Kaye Sola, c'est le téléphone de jeune avec eux, m'ba doule rater et interview ça spécialement avec Sila, parce que il y a une série de bail so dit là qui est très important. Autant de dit que même 62 millions de dollars que lui-même dans Capital Project, dans tout ça l'a fait pour district par là, c'est ça que l'été joint, il travaille ensemble avec les républicains parce que il n'y a pas de choix, parce que la minorité ou obligé travailler avec tout le monde. Bon, l'autre politique, c'est quoi ça, tout le monde travaille ensemble. So, c'est difficulté ça, en pile, les politiciens, viennent gagner, et spécialement, la minorité, c'est même pas la cap fait dans Washington, oui. But anyway, l'autre bagage, dit qui est très important, non seulement la travail sur Capital Project, que les gagne, la Uniondale, il va le faire, Jerusalem Avenue, études pour le faire, pour changer et genre the traffic pattern and all those other things. Mais l'autre bagage encore, il y a un programme pour jeunes moun que pendant été en pile politicien ça il y a un programme, il y a interns ti moun ça qui en high school pendant summer yo paye et tout pour yo venir ouais qui gens gouvernement qui gens yo gouverner right yo venir avec yo et là ba une histoire que un jeune petit garçon il était bataille pour affaire de climate dans zone côté Westbury côté nous il y a un paquet de bonnes factories, un paquet de bonnes parc industriel qui dans zone ça dans Westbury Botrin so the environment ça sont bagaille que lui-même la bataille pour ça parce que nous-mêmes dans Long Island nous jouons l'eau par nous vini l'empluie c'est l'empluie que l'eau nous dans Long Island c'est un batelier right so il un pile traitement qui pour faire pour nous gagner bon de l'eau si nous changer quelques années de ça nous avons une bataille nous avons fait en 2009-2010 que l'eau elle monte t'es comme marron tellement t'es comme sale so nous toujours des problèmes ça so bataille ça nous avons fait là maintenant c'est pour que yo te vinn changer pluie so lui-même la Westbury zone Westbury ça si nous conduit dans zone là n'a pour un paquet industrie qui gain ciment bail ça yo le
bay salsa yo entre l'ampoule yo ou même wap vin gen problème avec l'eau. So c'est son bay que li travaille sur ça. So ou ka wè gan pile travail que li même li fait pendant 2013 li était rentré dans législature là et qu'on y a même li gen l'autre travail encore l'a fait. So ça c'était si la bay nou comme législature l'a couru pour zone ça Uniondale. So qu'on a Uniondale regardez ou gen moun li pas haïtien. Dommage non son seul haïtien nous gen k'ap couru dans Nassau County. So nous sommes si la bay nous sommes receiver of taxes. Et bien faut me fourrer un autre législateur là, c'est carrière que nous connaît. Monsieur lui même dit comme ça regardez, tout l'autre monde parle anglais et chercher côté créole. Et monsieur te cherché créole pour moi vraiment. Monsieur j'ai première fois m'te interview carrière en 2010. Monsieur pas de créole là bien du tout. Il est plus mal passé. But qu'on y a et li fait effort li pral jouer lui-même qui ça que l'a fait encore parce que yo même c'est la minorité accueillie en pile que li pas ka faire so c'est ça que lui même li toujours aboumer. So anyway nous parle pour une pause et puis après ça m'a tourné avec Carrier Solage et li pral bon pas nous en créole et nous va le donner. I'll be right back. Yo pral raconter yon tas d'histoire qui t'aime pas ou vérité parce que ça me fait yo c'est moins connaît. Songez bien que l'une n'est pas fait que nous tout apprendre et rien de faire. Promesse c'est d'être comme s'il membre Rita Joseph t'es toujours un plan pour lui changer district 40 là. Comment c'est faire? L'a continuer faire, l'a kembe pour le faire pire dans district 40 là qui c'est Flatbush, Midwood, Kensington, Flatbush, Crown Heights, Prospect Park South, et Prospect Les Fesses Garden. Il travaille dans 15 comités. Il sponsorisé 482 lois. C'est quand il membre Rita Joseph qui préside le comité éducation en New York. Et lui passe très pour améliorer le système éducatif New York là. Sans compter transport public, housing, healthcare, public safety, installation de toilettes publiques pour améliorer les conditions de grand monde. Comment c'est une diabétique qui besoin faire besoin physiologique. En 17 novembre, bonnet, nous allons faire même petit bagaille là. Nous allons voter council member Rita Joseph, district 40 là. Et nous allons commencer à voter puis bonheur ce 28 octobre pour arriver 5 novembre. Écoute, plein devant, mon district 40 dit c'est qu'on fait qui fait 7 novembre, bonnet, nous allons refaire encore à council member Rita Joseph pour district 40 là. For by committee to elect Rita Joseph. Moi, c'est Mercedes Narcisse. Council member noir. M'a demandé non, s'il vous plaît. Sorti en masse pour nous voter encore. Pour me continuer de travail là. Travail nous te voyez me faire. Déjà, c'est pour ça me devine là. Pour la vie meilleure. Qu'est-ce que santé, éducation, parc, la rue nettoyée, bon dans la rue, manger pour aider avec la vie chère. Mettez petit chocho dans men non tout. Et m'ba non avocat pour régler bagay non pour yo ba non nan bon ti mamite. So s'il vous plaît, sorti, vin voye monter parce que me toujours voye non monter. So, m'a prétend non tout à la one body. Depuis commencer 28 octobre jusqu'à 7 novembre. So c'est Mercedes Narcisse m'a prétend non. Pour nous réussir, faut qu'on chance. Mes excuses si blessé. A-t-il créé mon femme là pour vivre là-dedans?
Ma fome yon goulman, a tout moun mwen fè mal. Mwen souwete ke All right. Bon, I'm ball girls moi jodi because I'm hearing Ali all the time. Anyway, jodi nous pral temps de carrière. So tout l'autre moun yo, like I said, et celui même comme haïtien k'ap kouri. So demande li pour de, you know, chercher côté créole là. And he did a good job. Anyway, nous pral temps de législateur et carrière Solage qui te font interview avec moi. Juste mandeli qui ça le penser de ça qu'a fait qu'on y ça l'a fait et qui difficulté le gain. Anyway, here we goes. Oh, merci Mimi, merci à mon culture center, merci tout le monde. Franchement, mais tout le monde, mais pas travail dur pour tout le monde. Mais s'il vous plaît, pour voter le 7 novembre, ou pas même besoin d'attendre jusqu'à le 7, ou mettre voter samedi, et aussi dimanche, les 2 derniers jours de early voting. Nous faisons un peu de travail, après que dans chaque route, avec lumière, dans caché moins, nous fait route ça. Chaque route. So, m'a fait travail, mais pas gagner l'autre district comme ça, l'autre district, route pas faite. So, m'a fait un peu, construction sur toute route. Et aussi, mais un programme pour baisser taxes là pour grand monde, et pour ceux qui ont des disabilités. Et, aussi, il y a un peu d'autres bagages que nous avons fait. Mais si vous parlez, mais vous connaissez que mais là, le bureau moins 516, 571, 62, 03. Nous avons fait une belle dîner pour Thanksgiving pour tout le monde, nos programmes Biden. Tout le monde, petit Biden. mais vraiment, c'est mon qui est haïtien, c'est mon qui est maman, qui est papa, qui gagne petit. Et nous devons traiter mon ça avec toute dignité et respect. Et ça, mais c'est faire mon ça joindre travail, mais tout ce possible pour faire mon ça joindre, manger, bénéfice. Parce que moi, je m'étais là pour aider mon haïtien, pour aider tout le monde noir, pour aider tout le monde. C'est vraiment merci pour tout le support. Tout le monde à moi, merci vraiment. Mais pour connaître que le travail n'a pas fini, nous avons un peu de bagages pour faire. Nous avons besoin de faire une belle community center dans Elmont, pour nous joindre Elmont Cultural Center. Mais pas dire que nous fait un gros contrat avec compagnie boss. Il n'y a pas arrangé tout boss. Il y a fait marché à l'heure. Parce que mes parents aiment service boss que nous gagnons. Il doit faire plus bon. Mais vraiment, nous gagnons un peu de que nous travaillons ensemble pour faire. Et ma demande, s'il vous plaît, pour aider. Et je connais un peu de travail qu'on va faire, un peu de travail où nous ne pas ça va faire, mais c'est très difficile de parler avec l'autre candidat, avec l'autre politicien. Là, c'est pas vous-même qui la majorité. Il faut travailler plus, parce que ou pas gagner toutes les ressources que l'autre parti a gagné. So, on connaît que votre travail du gain, c'est on connaît pas qu'à parler de négociation, mais pour faire bus là, on connaît son travail qui était très difficile pour joindre un bon contrat pour bus. Et on connaît tout, et bon là, quand même, on dit comme ça que faut paver tout rouillot, moi tout rouillot pavé. Et nous avons un pile de travail, nous avons fait soit faire trafic pour lumière, ça, et pour tout le monde pour l'école, pour ne pas avoir un paquet d'accidents qui te gagné longtemps. So, il y a un pile de petit travail qui fait que ne pas connaître ou même qui fait. Ils sont bien contents ou tu as une opportunité pour te participer à Get Out the Vote que m'a fait le week-end. And est-ce que il y a encore, is there anything else? Because there's a lot of people that's going to be listening, so not only the Haitian people when play entendre ça en créole, but also il y a un pile l'autre monde qui pas parler créole qui est intéressé l'homme qui interview ça. So is there anything else you want to bring up that you're working on? Yeah. I would like to everyone to know that we're working on a number of important initiatives and projects for the community, including a community center in Elmont, including an improvement to our bus services, including for expanded tax relief for senior citizens and those who are disabled. That's what Democrats do. Democrats care about those
the majority of our population, not the rich who can afford to, fend for themselves, but everyone who is struggling. And we have, a lot of, unsustainable economic conditions on Long Island, and especially in Nassau County, where, for example, the federal government does not provide certain benefits because they think that you're living above the poverty level, but literally you're living below the poverty level because the cost of living in New York is so expensive. So there are a lot of things that politicians say that they haven't done, such as a tax cap that would give money back to people who are paying a lot of taxes. They haven't done that. We're going to get that done. But we just have to get rid of the bad politicians and keep the good politicians in office and get new people an opportunity. And I'm very glad to see the Democratic Party has a lot of great candidates in other parts of the district of Nassau County and East Meadow and Hempstead. And I'm asking everyone who live in those areas, Hempstead, Roosevelt, Freeport, to come out to vote. Come out to vote. And it's important. Please, everyone. There are 7 Democrats in the Nassau County legislature. If Republicans are able to eliminate just one Democrat, Republicans will have a supermajority, and that means that they can vote on any proposal for money with ounces. And once again, Nassau County, where in all of Nassau County, and we just can't have that. We can't have waste, fraud, and abuse in Nassau County government. We impose standards in the government after Mangano was indicted, and those same standards and things that we did to make Nassau more fiscally prudent, they've erased. So we just can't allow that. If you care about tax dollars not being wasted, please come out to vote November 7th. Vote Roe Way all the way Democrat. Okay. Well, thank you very much, Gary. I know you have a lot of work to do. I appreciate the fact that. Ça, c'était Carrier Solage. Le bouton de dit pour tout le monde à voter. Gon bagay qui très important dans la législature là, faut nous comprendre. Gon bagay qui relè super majority. Et m'ko Carrier so dit nous ça veut dire. Si nous quitter législature là, gen un super majority, ça veut dire majorité supérieure en 2 partis politiques ça yo. Ça qui va venir passer dans Nassau County, yo pas même besoin de démocrate là. Ça veut dire que yo pas même besoin démocrate voter même. N'importe ça yo besoin faire avec ni l'argent, ni ressources, ni loi, budget, yo pas même besoin yo même, yo pas même besoin parler même. So ça qui vient arriver avec ça ou même on t'a dit comme ça, si c'est républicain ou dit ou content, mais ça qui vient passer le bail ça yo vient arriver ou vin pas gagner ça que une vraie démocratie parce que ou pas supposé gagner un seul parti politique qui cap gouverner pas vrai. So là regarder législature là un bon législature supposé gon balance et qu'on y a dans Nassau County et dans Suffolk County tout ou pas gagner ça que une vraie balance de gouvernement. So sou gen 19 districts et qu'on y a ou vinn gen si yo t'a perdu même une seule place là si yo t'a perdu li qu'on y a pas gen 13 avec 6 ou même qui croit dans ressources pour communauté noire surtout parce que si vous regardez différence là dans Long Island on va voir exactement côté qui gagne majorité noire ça fait ça nous même qui dans communauté pas noire nous croit dans aider une l'autre ou même qui gagne moun qui fait sauter en Haïti qui habitent dans Long Island. N'a parlé de immigration, c'est pas au niveau fédéral, mais fédéral là c'est lui même qui voyait l'argent dans state pour qu'a gagner ressources côté où habiter. And so sou pas gagner moun ka bataille pour ressources au niveau fédéral là qui pour bail state côté où habiter kounya pour gouverneur dans state là voyel ba chaque county yo, right? Et nous connaît les 5 boroughs yo, et nous connaît ça 5 boroughs yo, c'est Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, Bronx, right? L'organe ressources ça qui pral joindre magistrat, l'argent rete dans 5 boroughs là, ou même sou pas gagner bon monde qui représente au niveau state là. Qu'on y a parlé de state assemblée avec sénat yo si yo pas bataille pour communauté par là pour joindre ressources ça yo c'est pas nous même ni pra joindre so sou pour conduire dans Long Island
depuis ou ouais l'on zone ou pas gain assez ressources ou pas gain assez bénéfices, ça veut dire que communauté par là li lan minorité a. En so sou quitter même ou seul place là si nous perdu li dans Nassau County kounya ou pral nous tout qui vinn là qui gen famille nous qui vini et puis pas fait quand ou pas gen famille avec amis qui vini là a fait Biden non là a fait toute l'autre qualité statut et fédéral yo et immigration yo même si que législature là li pas concerné avec immigration mais li supposé prendre soin tout monde qui l'industrie ça veut dire que li supposé prendre soin tout monde qui habite l'industrie que ou gagne papier ou bien pas gagne papier ou undocumented ou bien depuis là et spécialement nous même qui gagne kay nous qui a payé property tax pour l'école yo kounya ou gen une série de ti moun qui vini qui pat lan budget Nassau County mais faut aller l'école quand même parce que si ou pas poser petit à l'école que ou gen papier ou pas gen papier a mettre en prison donné so faut ti moun éduquer et qui est-ce qui a éduquer ti moun yo c'est l'argent tax moun qui gen kay so ça veut dire que budget qui lan législature là que county executive là faut lui remettre un budget et puis kounya pour 19 moun sa yo pral obligé voter sous budget ça que county executive la bail. So si county executive là c'est républicain lié majorité sous législature là c'est républicain que yo yé qui sont pensé que pral arriver nous même qui gagne 4 moun 5 moun 6 moun ou bien 7 moun sous bord démocrate là ou pas jouer dans rien. So gene moun kounya k'ap jouer avec vote yo. Y a dit comme ça que bien bon la game nan républicain parce que c'est eux même qui la majorité. Non parce que mais ça peut arriver. Ou pensez ou bay ou vote mais c'est ressources que ou bay parce que la communauté par la kounya que ou pas gagner vraie représentation pour ça que ou même ou besoin et qui ça nous besoin éducation ou besoin moun qui fait venir pour joindre ressources bon dis nous bagay gen des zones l'on a regardé moun qui sorti en Israël kounya qui en guerre moun qui sorti en Ukraine en Afghanistan tout moun sa yo bon dis nous bagay avant même yo atterri yo gantan gon package captain yo pour kay pour manger pour l'école but nous même qui sorti Haïti avec dans pays latin yo pas que ça même pas que ça so moun qui bataille pour bagay ça yo c'est démocrate yo m'pa dou pour qui est pour voter mais faut nous comprendre système nan pour nous faire un bon choix le moment nous arriver kounya avec ça qu'a privé Haïti avec ça qu'a privé famille nous amis nous qui a vinn dans pays sans ressources sans rien li sous responsabilité au kounya faut nous prendre vote nous en sérieux nous allons prendre un quick break et puis m'a venir avec Tanvir Ahmad. Moi tellement fait vieille expérience, je me développe converti, t'es un player. Même là c'est esprit de vengeance, moi des plus au film, t'as mon loser. Une famille erreur, bébé, même pas vagabond, mais de la mystère. Baby, I'm not a player, une famille erreur, bébé, même pas vagabond, mais de la mystère. Baby, I'm not a player. Connais yo pral vite sous dos. Yo pral raconter yon tas d'histoire qui t'aime pas ou vérité parce que ça me fait yo c'est moi connais songez bien que l'une n'est pas frère que nous tout apprendre et run des faire remember baby it takes two pour nous réussir pour nos forces une famille erreur bébé pas vagabond mais de la mystère baby I'm not a player une famille erreur bébé pas vagabond mais de la mystère baby I'm not a player qu'on aime faire un il mon mal toutes mes excuses si me blessé a-t-il créé mon femme là pour vivre là-dedans ma forme est un coup de balle à tout le monde me fait mal moi souhaite que nous comprenions
va me dire non, jeudi à son jour spécial parce que c'est week-end c'est dernier week-end que on a voté là a fait voter bonheur and so you know Radio Cascade regardez on t'a dit nous ça c'est Radio Cascade 94.1 FM n'attendez c'est vérité sous tambour nous connaît vérité sous tambour là avec nous depuis longtemps donc c'est 8e année moi original c'est lui même qui connaît n'a dit date yo so c'est pas attendre original c'est l'an 8 ans nous right okay so moi merci nous tout qui toujours a supporté vérité sous tambour merci en pile pour tout et texte pour tout et c'est Facebook Messenger merci en pile and you know travail continue so c'est peut-être ça même moins fait ça m'a fait kounia là ça que les week-ends ça soit fait campagne et week-end ça relé GOTV parce que c'est get the you know mettez moun yo dehors pour y aller voter right et lundi n'a pas un break avec voter bonheur pas gain voter bonheur et lundi et n'a commencé à mardi c'est 7 novembre et c'est lui-même qui élection générale là c'est là ça regardez si vous pas de voter pendant 9 jours ça yo mardi sorti dehors parce que une gros bataille qu'a fait là surtout pour nous même qui elle monte avec Valley Stream dans district 3 une gros bataille qu'a fait anyway so moi te qualité nécessaire pour te parler avec you know candidat et démocrate et spécialement et ça fait ça ou comment des bon pour que ça me bat faire l'autre moun yo et bien you know le m'a rentrer dans bataille faut m'assurer moi qui côté moi dans bataille là et si tout le monde te fait campagne normalement également sans yo pas et faire magouille peut-être m'pa faire ça m'a fait le week-end mais c'est parce que moi j'ai trop magouille sous bord par républicain yo et là elle monte là tout côté moi obligé parce que moi c'est pour peuple moi c'est pour nous mêmes captander chaque samedi la vérité sous tambour sous cascade là 94.1 FM et c'est pour nous qui fait moi dire non m'a prendre la bataille là un petit gens différent parce que ou pas qu'à dire comme ça que ou sont républicains ou pas jamais dire moun yo ou pas jamais dit moun yo et c'est républicain que ou yé ou pas jamais dit moun yo et c'est contre carrière son l'âge que ou a courir so c'est très difficile pour un monde qui travaille dur ou a payer bill pour suivre ça qu'a fait yo et tandis que moi là avec nous depuis 8 ans m'a dit nous comme ça que et couleur et pancarte et républicain c'est rouge et puis démocrate c'est bleu là et ça yo et puis qu'on y a pour nous toute pancarte même couleur ah non ça qu'on y a commencé à faire magouille et ensuite gon série de l'autre bagaille qu'a fait en d'un côté pour aller voter yo ou pas supposé mettre un rien qui gagne non candidat pour là ou pas supposé prendre pancarte feuillet à bay moun en d'un côté vote là fait là pour dire pour voter pour candidat pour là et tandis que c'est ça que et pour républicain et candidat républicain a fait et ça moun yo a fait l'autre dit ou pas supposé faire ça yo joué et puis qu'on y a même y a le fait vidéo à bay menti sous vidéo so m'obligé dire ah non qu'on y a et bataille la gâté so faut me dire moun moi yo gen deux moun qui a couru pour une seule place et faut nous comprendre bien qui gen l'autre moun cap courir pour élection and so et ça fait moi faire ça la semaine so je dis on connaît c'est de midi à 2h mais pas quand même river la moitié le candidat ça yo so you know et cascade n'a pas un petit bagage depuis longtemps même jusqu'à 3h là pour nous ba tout le monde ça yo cap courir parce que haïtien pas chita un seul côté haïtien c'est pas seul non il monte avec la Stream ou bien la Uniondale ou bien tout côté ou bien dans Lakeview ou bien tout côté so peut-être tout candidat yo ban nous so l'on a voté kounya n'a pour m'ta sauté n'a écrit non yo pour nous li l'on a voté parce que des fois ou pas kon moun qui parle et qui lan campagne là parce que ou pas prêter attention mais ou fait et travail civique ou so on voter so
mta souhaité nous changer non yo ou bien at least ou garder non yo ouais qui est ou te tende la vérité sous tambour. Anyway, so ou nous pas le temps de kounya Tanvir Ahmad monsieur lui-même l'a couru là ou pas le temps de qui côté dans zone que libéral courir et then après ma bon un brief sur monsieur. Welcome to the Haitian community, and we're very happy that you stopped by so you can talk to us about why you're running and which areas are you running. So please. Yes, first of all, good morning, and thank you for inviting me to interview me for the position which I'm running for as a county legislator in District 7. Okay. And so my name is Tanvir Ahmad, and I'm here to answer any question you want to ask. Well, I always like to ask candidates, what made you decide to run? Yeah, this is a very good question, and people have been asking me these questions almost wherever I go. Yeah. Listen, I'm here in this country since 1989, which is about 35 years, and I live in Hewlett for 35 years. I didn't go anywhere, so I stayed there. After coming to this country, I worked in small jobs here and there, and then I finally got a job in New York City. The first job I started in housing preservation and development, and later on I moved to Department of Design and Construction, then moved to Department of Sanitation as the director of a department called Post-Closure Care Unit under Waste Management Engineering. So I retired from there after 15 years, 27 and a half years. And then I went to work for New York City Housing Authority. Then I again retired. So I'm retired. I have 8 children, 5 of them adopted, and all are educated. They are living their own lives. So the bottom line is that I got benefited from the system, from this country, and this country gave me a lot. So far I was reaping, I just getting it. It was one-way traffic. Now I realize that I should give back to the community, and that makes me decide to run for this position. Hopefully, if I get elected, I will get the opportunity to serve the people, because I don't want anything anymore. I need to serve the people. That is awesome, because oftentimes we see that politicians forget the people, and they go in. Some politicians go in poor and they come out rich, and they forget about the people. Mm-hmm. So it is really good to hear how you're going in just to give back. Yes, that is the whole goal, because if I stay home, I don't need any money to help myself, or I'm retired. I got the pension, I got my social security. That's enough for me and my wife. But what is life onwards? You need to help people. And I have been helping in the past. So this is another level of helping. When you go into politics with that mindset, Mhm. all you're going to do is pass laws and budgets so that you can help. It's really good that you have the background on sanitation and, housing, because there is a homelessness population. There is such a need in Nassau County. And I think because the legislature is not balanced, right? There's more on one side than the other. So how do you see yourself going to work with the other party, because they're in the majority, you're going in the minority. So how do you see yourself working with them? Listen, I'm very comfortable with working with anyone. That's right. That's the bottom line. The second thing is, if I produce, give them my project, which is fruitful, which would be beneficial to the society or the community, there is no way they can reject. The thing is, I have to be very pragmatic, very understanding the needs of the people of the community, and I can bring to their attention and say, let us work together to resolve the issue. Listen, this fighting does not help. It does.
it is cooperation, coordination, all kind of stuff, and I'm very good in that. Since I worked for the city for 27 years. Working in the city, I'm sure you have to work with all kinds of People. and I think that's what we're missing right now in our politics. People don't talk to each other anymore. It's about the power and staying in their seats. So this is very refreshing that you already know that you're going to have to work with them. Sure. So I know you have to go. This is really short, but I just wanted people to understand different types of candidates we have out there, and I just telling people how which areas that you're running for, and just so they know, because I don't know in your district how many Haitians have there, but I want to make sure. Haitian Bon, here's the place. Okay, so my area is south of Valley Stream, which is South Valley Stream, which is south of Sunrise Highway, and then the 5 towns, and then the Inwood, in Lawrence, all those areas come into 5 towns. So those are the areas I'm running. And just to give you this understanding, I've been roaming around in all those areas, especially Inwood and Valley Stream, and I see a lot of problems, especially in the Inwood area, which in my opinion has been neglected for a long time. And Inwood, that area has Haitians in there. Exactly. Inwood, so probably say Tanvir, Ahmad. So it's Tanvir Ahmad. So nous gagnons bon monde qui retraité qui voulait pour les aider moun qui l'ont problème. So gen des fois nous pas jouer haïtien nous voulons, but nous jouons un bon candidat. So c'est ça me dit pour voter pour aujourd'hui. Tanvir, thank you so much for stopping by. And this is going to air on Saturday, so all my people are going to hear it from Inwood. I'll make sure to that. So thank you so much for coming. Thank you very much. So nice of you. And I know you have to go out there and campaign. So I'm not going to... Bon, that's it. Mais c'était Tanvir Ahmad. So Tanvir Ahmad, c'est lui-même ou tande lan Inwood, parce que me connais gen haïtien lan Inwood. So lan redistricting nan, bon, ça très important pour me dire nous de affaire Inwood ça. Lan redistricting nan, et nous connaissons et redistricting côté district yo te vinn changer. So avant ou même qui était dans Inwood ou te gagné carrière solage qui était législateur. But kounya redistricting nan vinn changer. So carrière solage pas gagné Inwood encore. So Tanvir c'est lui-même qui pral dans position ça parce que district a vinn changer. So non li c'est Tanvir Ahmad, c'est lui-même cap couri pour position législateur là pour zone Inwood yo. Nous sortons de là encore, c'est pas haïtien li, but hey, what am I gonna tell you guys? Et c'est nous-mêmes qui pour marcher pour nous ouais ça nous ka fait dans communauté yo. Anyway, so kounya nous pral gagner et m'pral pour une pause parce que nous là jusqu'à 3 heures parce que faut bon nous break parce que li pi li pi longtemps jodi hein. Moi gagner superviseur et candidat pour superviseur et town of Hempstead. So ça c'est tout le monde qui peut voter pour lui. So moi ban nous ni moun pour chaque district yo, et m'a poté pour nous moun qui et tout le monde nan assort pour voter pour lui. So nous connaissons déjà receiver of taxes, c'est nous toutes qui pour voter pour un candidat pour receiver of taxes, et nous tendez le taler c'était Michael Reed. Qu'on y a superviseur pour town of Hempstead là, c'est Olina Hicks. OK, Olina Hicks, une jeune dame regardez, ça son gros bataille que lié, et m'te voulais que nous tendez et dame ça parce que son gros bataille la mener là. So c'est Olina Hicks nous pral tendre après et break ça. So I'll be right back. Je tiens ma poubelle, mieux bas.
Chérie, pour me faire un meilleur culpa. Qu'on aime pas au pile tracas. Honnêtement, bébé, ou pas mérite ça. Moi, tellement fait vieille expérience. Je me développe converti, t'aimerais un player. Même là, c'est esprit de vengeance. Moi, des plus centimes, t'as mon nom, l'on fait. Connais yo pral vide sous dos. Yo pral raconter yon tas d'histoire. Qui t'aime pas ou vérité. Parce que ça me fait yo c'est moins connaît. Songez bien que l'une n'est pas fait. De nous tout apprendre et run des faits. Remember baby it takes two. Pour nous réussir comme on All right. So, nous pral tande interview avec Olina Nix. Nous ka dit comme ça que qui wall que superviseur et town of Hempstead là. I mean wall et candidat ça politicien ça place ça c'est lui-même qui gère budget pour town pour service. So, ça veut dire que garbage, sanitation, tout l'autre ça on connaît lumière dans la rue et la rue moun ka balé la rue machine ou qu'on a dans la rue ka balé la rue. C'est tout tombé en bas town of Hempstead. Gon l'autre bagage qui très important pour town of Hempstead là. C'est lui-même qui pi gros township dans tout pays États-Unis. Ça veut dire que gen l'autre town, mais town of Hempstead, c'est lui-même qui pi large, qui pi gros, qui gagne plus moun la dani. L'on parler de service, c'est town ça qui pi large dans tout pays États-Unis. So ou ka ouais l'argent des millions de travail. Bon, quand là, il était comme dit comme ça, que gain après 2000 jobs qui dans town of Hempstead là. Mais, on suit bien, qui côté, qui est-ce qui a joint et job ça yo? Gain les summer, Parks Department. Là, regardez, park sous Elmont Road, yo, tout park yo net, gain deux qualités park. Gain state parks, avec gen town parks, right? So, l'on a parlé de parc qui crasé, parc qui pa gen bon jouet pour ti moun yo. Là, regardez différents parcs yo. Gen des parcs dans Long Island, dans Nassau County, où t'as pensé c'est un côté pour aller faire vacances. Tandis que l'on parc ba nou yo, regardez bien pour ouais. Pas diable ti moun yo, ti balance yo fin crasé. Côté pour jouer basketball yo même blier ça. So faut nous suivre ba ça. Mais tout côté que taxe yo pour aller. So superviseur pour town c'est lui même qui gérer l'argent taxe ou payer pour li ka mette ba ou bon service. All right? So entendez Olina Hicks Olina Nix alors avec CKS, ok? Olina Nix, c'est lui-même qui a couru pour Town Supervisor. Et Mandeli, ça me voulait Mandeli, comme quoi qui est très important. Lorsqu'on parle de des millions de dollars que le bras gérer, me dit qui côté que li kon fait ça parce que me connais que en pile monde kawel que son jeune moun nié qui expérience que li gain. So ça c'est une ba me voulait pour te parler sur ça. So entendez Olina Nix. Absolutely. Thank you so much for having me on. So, as you stated, my name is Olina Nix, and I'm running for Town of Hempstead Supervisor. And what really pushed me to run is, most recently we had the redistricting
where so many community residents came out and voiced their concern on keeping their districts whole. And we saw at the end of the day, what happened is that the town didn't listen. And not just that, what we're also seeing is that taxes, our tax dollars are not being evenly distributed, and not evenly, but equitably. And most important is that there are communities that feel left out. The town right now puts most of their, anything that they're putting out, their public notices in English, but we have a large community that are non-Anglophones. I mean, we have people who are speaking Spanish, Haitian Creole, and all the other languages in between. And we need to be able to reach those people because, one, they're residents within this town, but most importantly, they're also taxpayers. Just because you don't speak English doesn't mean you're not a taxpayer. I mean, these are our business owners. These are the people who, are working with us on a daily basis. And we have to be able to see all of the town of Hempstead, not just some. That's right. That's exactly right. And just tell us a little bit about your background. Tell us, how much equitably that you have run different, different organization in the corporate world, and how will that fit into the town of Hempstead? Absolutely. So I currently am a financial analyst with NYU Langone. But prior to that, I worked for Planned Parenthood Federation of America. And I know that everyone, has their own unique feelings about that, but I worked with foundation relations. And we were responsible for pretty much all of the high-end $1 million donations that were coming in. I mean, we received donations from Barbara Streisand. Our biggest donation in history was that from Jeff Bezos' ex-wife. I was responsible for figuring out how we were going to properly budget that funding, which programs we were going to invest in, and making the best recommendations. And that's similar to what I'm doing now at NYU Langone. I am working with doctors who are receiving federally funded grants to conduct their research, and they are doing some groundbreaking research. And I'm working with them to really figure out where funding should go. So when I see things like underspending or overspending or high burn rates, those are things that pique my interest. And, we're also seeing those similarities within the town of Hempstead. We're seeing a mismanagement of funds and that budgeting is not as evenly distributed as it should be. That's right. And we pay a lot of taxes. And, what are some of the things that you see, some of the programs that you see that our funding should be paid more attention to? Absolutely. So, one of the things is that when you take tax dollars out of your check, you are taking that away from your family, from putting food on the table. And really what's happening is you're giving it to the town of Hempstead and hoping that they're going to do the best with it that they can. So one of my focus is certainly bringing small businesses and increasing that into the community because there are so many entrepreneurial mindsets out there that we need to be able to invest in that. We need to be able to bring them programming to let them know how to start a business. How do you get the permits? Which departments do you go to? And being able to navigate that. Because believe it or not, we have, people who really have strong ideas and can bring that. And we need to invest in that because when we do, we can keep our taxes low, and then we can create community. Yeah, creating community is another thing that I think we were talking about that before. And one of the things that I liked that you said was, bringing people together, a dialogue. Tell us a little bit more about how because we are in such a toxic political time. And I've heard you talk about this. So tell us a little bit more about how do you see, communicating between government and those that are not in the same party as you are. You don't have to deal with that. So how are you going to do that? The town of Hempstead is a really unique space, right? Because we're not dealing with the national
issues. We're dealing with local issues and everyday people. And I'm coming in very level headed and open minded, and I'm looking to work across the board because I know that change doesn't happen in an echo chamber. And there are going to be some people who are tenured on the board who may have a better idea of how things may work. They may also have more insight to their communities because at the end of the day, someone elected them. Enough people believed in their fight to be able to elect them, right? And I'm not going to know more than they know about the communities that they represent. But what I will have that's similar to theirs is the desire to deliver. And we have to get out of this partisan notion. And what we really need to do is we have to come together and see the things that are similar that we all want. We all want safety. We all want affordability. We all want clean parks for our kids to play in, and we have to find a way to come to common ground and deliver that. Because at the end of the day, when it's time to send a plow truck or a garbage truck, there are no Democratic or Republican trucks. There is a garbage truck, there is a plow, and those things need to get done no matter where it's happening. That's right. That's exactly right. And I think being a young person, because I'm old. No, you're not. Being a young person, what do you see the future for our youth? Because many of them can't afford to live out here. So what do you think about the future for our young people that are leaving and don't want to stay here not because they don't want to, but it's just getting so expensive for them. So do you have any thoughts about that? Absolutely. So I am a millennial myself, and millennials in general, I know we're not one dimensional, but I think I can say confidently and put us all in one group that we are so apathetic and just exhausted of what we're seeing. Yeah. Because what's happening, and we're seeing it at all levels of government, is that people are elected to do a job and deliver to us, but what they're doing is they're furthering the divisions. They're using the things that make us different and using that as a wedge to further separate us. And us, people my age, the millennials, really just want really the same thing. We want affordability. We want to be able to live in the communities we grew up in. And for me, that vision coming into the town of Hempstead is, one, increasing the walkability of our communities. Yes. So I don't know, and I use Garden City as an example all the time. You can go on 7th Street in Garden City and you can go to the gym. Then you can then get a bite to eat after the gym. You can find a place to kind of relax. And in all of these places, they know your name, they know your children, they know your face. Right? Yes. But in Uniondale, we may have Uniondale Avenue, and that's our central street, but it's not the same. Yeah. And I want to be able to, from the town perspective, look at zoning and look into the possibility of creating multi-mixed-use buildings. So those are your apartments on top, and then your businesses on the bottom, which would help with affordability. I also want to look at bringing programs for small businesses so that they understand, the ins and outs, so they can bring those businesses to their communities. And most importantly, I'm looking to be able to, right now what we are seeing is that there is a huge gap. There are no millennials on the town board. Wow. Not one. There is no one who is giving a voice to the younger population. So that means that our ideas, our wants, our desires are being left out completely. And I really want to bring that voice. I want to talk to, the people who I went to school with or who live in different towns where we share the same age, my peers, to see what it is that we all want. What can we agree on and how do we deliver for that? That's right. And I think that's exactly right. When we talk about many of the political unrest and all the things that we're seeing happening in the world, it's very rare that you hear from the younger generation. Absolutely. And so that's refreshing for the town of Hempstead. Olena, thank you so much for coming on to, verite is the show. And I think this will excite the young people. Absolutely. I certainly hope so. I'm excited. I certainly hope so. Because, the first time I heard you speak, I'm like, oh, I didn't know. And I did my research. But many of our voters don't do research. And they get disappointed when they're hearing the same old thing. So I think this is
lui-même qui a pour superviseur. Et n'importe quoi il y a All right. So, c'est une bonne opportunité de gagner pour t'étendre Olina Nix, cap courir pour superviseur la town of Hempstead. Ou quand ça me fait, m'ta souhaité jeune moun yo. M'ta souhaité c'est eux même qui excité pour yo voter pour Olina Nix. Parce que c'est, you know, et jeune moun sa yo, là où il a fait bon bagay comme ça, ou pas attendre yo. Et il te dit ça tout, il dit que voix jeune moun yo, on dit jeune moun, on a parlé de trentaine yo, and lower, vingtaine, trentaine, c'est yo même qui pas qu'à habiter dans Long Island, c'est yo même taxe tellement trop pour yo même, kay yo cher, tout bagay cher, et ou même comme ou parents, ou ta remè pour petit yo rete là. Moi, c'est tout le temps m'a supplié petit pam, non? Il a 32 ans, pour lui pas al move, parce que presque tout et 100 millions dans l'âge ça, yo move, yo sorti, yo quitté Long Island parce que il est trop cher, right? So là ouais un jeune moun comme ça prend décision, li qualifié pour position, et où elle dit l'a courir pour town supervisor. So si vous gen petit tout qui pas you know qui pas te connaît et t'es un jeune monde comme ça qui rempli un gros rôle comme ça qui là pour jeune monde et pour nous même tout parce que il parle pour business parce que faut nous changer town of Hempstead là tout non seulement li buy service mais pour affaire business c'est eux même qui bon et permis ou des fois et organisation nous qu'on fait et you know event de ba ça yo c'est town of Hempstead qui ba ou et permis pour faire ba dans la rue si vous besoin faire une parade c'est town of Hempstead right si vous avez un business ou besoin faire rien dans business là c'est town of Hempstead soit ranger caille la caille ou changer toilette là ou faire construction dans caille c'est town of Hempstead qui pral bon permis faut aller parce que town of Hempstead la building department c'est sous compte et town of Hempstead que building department là so c'est un gros département town of Hempstead là et là m'a dit town of Hempstead faut nous comprendre bien c'est pas Hempstead comme si l'on à Hempstead non c'est town même qui fait parce que il y a deux qualités town il y a town of North Hempstead et il y a town of Hempstead town of North Hempstead lui-même li gen gouvernement parler ou pas même prend moun sa yo qui dans town of Hempstead là right si nous te changer dans Westbury nous te gen councilwoman Viviana Russell lui même il te fait partie dans town of North Hempstead ou gen John Kyman k'ap kouri pour town of Hempstead ou gen qui est encore qui dans town of Hempstead là c'est dans North Hempstead so nous même candidat ça Olina Nix c'est pour town of Hempstead ça veut dire ou même qui parle en village mais le n'a parlé de taxes que n'a payé dans Long Island c'est parce que gon paquet de gouvernement oui so c'est pas moun qui dans village là non m'a parlé non m'a parlé de ou même qui dans town so c'est Elmont Valley Street tout côté qui dans town of Hempstead sous payer taxe ou gardez bill tax attendez pour nous ka comprendre système côté l'argent pour aller et pour leur élection ça a fait pour bien comprendre pour qui est pour voter pour faire recherche alors moi faire recherche là pour nous même moi porter moun ça yo ba ou parce que ou pas ouais yo parce que jeune moun ça yo leur a fait élection leur a fait campagne faut l'argent pour voyer un paquet de bulletins kay moun yo ça puis gros bagay l'on a fait campagne c'est l'on a voyer pancarte bagay c'est de information sous campagne la kay moun qui pral voter si ouais un candidat on pas recevoir 4 payoa la caillou ça veut dire que campagne ça pas gain en pile l'argent mais yo gen assez l'argent pour yo employer moun pour aller frapper porte pour yo gen pancarte pour yo passer li à l'entrain tout côté ça yo mais campagne ouais qui voye presque chaque jour y a voye ba élection ba ou la caillou yo gen toute qualité enseigne mais yo gen même 1000 enseignes sur tout trottoir yo bon yo pas même mettre enseigne la caillou non yo mettre sur trottoir yo là on regarder candidat ça veut dire yo gen en pile l'argent c'est pas tout qui gagne l'argent personnel non
m'a parlé qui gagne l'argent moun ba yo kounya yo gagne l'argent pour yo gaspiller pas vrai. So c'est une autre raison ça qui fait que m'a aider et moun ba yo ou bien moun dans l'autre parti politique et démocrate parce que me connais que yo pas gagne en pile l'argent pour yo te ka en fait campagne pour dire tout monde ça yo fait. So Nix c'est une grosse position que la courir pour l'IA mais moi connais que ça et nous même qui pral voter peut-être nous pas jamais tendre l'autre monde ça qui a couru pour position ça parce que moi connais que moi même pour compte pas moi recevoir en pile dans l'autre candidat dans et parti républicain même pas que j'aime recevoir un pamphlet pour Olina Nix. So ça c'est pas égal, li pas juste le nous que campagne a fait comme ça. So faut qu'on monde dans communauté qui pour porter bail ça yo ban nous même. So m'ta souhaité que nous fait une recherche par nous, aller dans Facebook, aller dans tout côté pour nous Olina Nix qui a couru pour Town of Hempstead supervisor. C'est un bon interview m'te fait avec lui. Gen l'autre bail encore nous t'ai parlé que m'pas te mettre. Moi ouais que Yannick, thank you very much. Yannick dit moi ça que parce que m'a suivre pour moi qui est-ce qu'a écrit et qu'a écrit moi m'a regardé toutes social media yo. Yannick yo ou gen raison, c'est pas toute la rue net qui était pavé mais pour connaître Freddy a commencé à entrer so ça veut dire que yo pas cap fait la rue yo so bon bagay que m'apprendre et faire et travail pour la rue yo et pavé so yo fait li et printemps et depuis en avril depuis commencer faire chaud yo commencé première partie après yo fait encore en juillet et puis après en octobre so sou pas gain temps avant fraisure ou pas ouais que yo pas fait la rue là connaît ou là pour l'autre année so ça veut dire que depuis kounya on commence à mettre la rue so Yannick merci en pile parce que moi bon quelques noms et puis Réginal dit moi ça que professeur Mimi pas courir trop ou pas qu'on gagne 8 ans et ou dans 6 ans 7 ans OK merci Regina so bien content fanatique moi la vérité sous tambour nous toujours là avec moi merci en pile m'bral pour un break et puis après ça nous pral retourner avec un autre candidat encore ça non c'est Darian Ward lui-même c'est la première femme que j'ai rencontré avec lui. La courir dans section qui est très important pour nous même qui haïtiens dans Nassau County, dans South Baldwin, dans Lakeview. Je connais docteur mieux qui Baldwin yo. Ça c'est pour nous. So South Baldwin, Lakeview c'est la zone ça que nous gagnons Darian Ward qui a couru pour district 4 là et Town of Hempstead là toujours. So dans Town of Hempstead là où est que grand pile monde qui dit comme ça que non taxe moi ne m'a payé faut nous font l'autre bail avec ça. So nous allons venir avec un l'autre et candidat Darian Ward qui dans zone et district 4 là. So I'm going to take a break and I will be right back. Honnêtement bébé ou pas mérite ça. Moi tellement fait vieille expérience, je me développe converti, t'aimerais un player. Même là c'est esprit de vengeance, moi t'es plus senti tant qu'on nous le fait. Même pas vagabond, mais de la mystère. I'm not a player, même sans soudo, yo pral raconter yon tas d'histoire qui t'aime pas ou vérité parce que ça me fait yo c'est moi connais. Songez bien que le n'est pas fait de nous tout apprendre et rendre faire. Remember baby it takes two pour nous réussir comme on fait. Une famille pas vagabond mais de la mystère. Love
tande Darien. It was very nice pour me rencontrer avec lui pour nous t'étendre. So, regardez, m'étais allé dans page li a matin, m'étais ouais, il était quand posté une photo de interview que nous t'ai fait. So, m't'a souhaité que n'a prendre note ça yo, lui même c'est dans zone comme m'était dit nous aller dans zone Baldwin yo. Lakeview, South Baldwin. So here is my interview avec Darien Ward. I'm doing fine. Yes. Thank you so much. Glad to be here. Very good. So yeah, tell us a little bit about yourself, and the most important thing for me is why are you running? Well, to tell you about myself, I am a 20-year resident of Baldwin, sent my 2 children to the Baldwin Public Schools, married, found Baldwin to be the community where I wanted to raise my children in a diverse community. When I arrived, everything looked great on the surface, right? Meaning, I had great schools, I had the parks, and then I discovered that Baldwin was a quoted blighted zone on the Federal Registry for the very purposes of doing urban renewal. And I engaged with the Baldwin Civic Association in 2011 because we were all looking to revitalize the downtown Baldwin area. And then that's when we discovered that the zoning was not up to par for the benefit of the community. And that was my introduction into being civically engaged in Baldwin and try to uplift the community that I wanted to see for generations where my kids can live and the future generations. Yeah. That's the one thing we were talking about that before, where I think many of our politicians forget about the future of our children on Long Island. Correct. And it's an older mind of thinking. Correct. We don't have those robotics just in certain areas, but it's not like a movement. There's no movement for the future. Right. So how do you feel about that? So especially in that area that you are. There is a pay it forward lack of mentality. The fact that we can have the things we have because prior generations put them there, and we have to maintain them or make them better going forward. And arguably, people move out to the suburbs. They think about raising their families, and they want to have the white picket fence. They want a piece of privacy and so forth. But our youth grow up also in the suburbs, but they also want to experience life, and they want to experience life in the vitality of their community. So there has to be a balance between this idea of a bedroom community with the idea that there needs to be certain amenities, certain activities that young people can participate in. Well, we have sports, we have schools and all those things. The reality is that young people want to have restaurants, nice restaurants to go to and sit down and eat and dine. They want to have places where they can go and socialize. And they want to be active. They want to be outdoors. And so we have to find that happy balance because the young people are saying we can't afford to be out here, right? Where, our incomes are not enough to support purchase of a home. But if we can buy an apartment and we can still live in the neighborhood, that's great. They can get the twofer and they can, go to the city to work and they can come home. And on the weekends, if they want to go to fine restaurants downtown, why not do that? Why not enjoy the local gentry, that's around them? That's right. So one of the things that we all talk about in the community is why aren't the politicians working together, right? We see that from national, it's like an epidemic of you vote for me, but then once they get in, oh yeah, I'll check with you the next election. So for me, I look at deeper, not only as a candidate, but just bring human beings. Do you see the suffering of the people? One of the things that you touched on was affordability, right? Affordable housing that has become such a hotbed issue. It's almost like don't talk about it. Correct. But we all know it's a problem. Correct. So we try to change the words from workforce housing, and we change it. Right. How do you see as you're running for the town? Correct. The zoning Correct. have changed. Sure. I remember
in the 90s, I was in real estate a long time ago. Okay. One of the things that, the zoning Mhm. was good for, many people. But as the demographic changed, zoning became something different. Right. So what do you think about So here's the argument that the town doesn't want to talk about. They don't want to define what affordable housing is initially. What does it mean, right? And it may be different town to town, but define it as to how we can then move forward for our community, right? We have to have a proactive approach to zoning and realizing that the old zoning worked, the new zoning has to change because we have new types of businesses, new type of industry, new types of conversations happening. And affordability is a conversation that needs to speak to, when you speak to young people primarily, and the people who are downsizing, right? You have to understand that Long Island is expensive as one of the most expensive towns in the country, right? Yeah. Yet you have to then have the types of jobs to support that type of lifestyle. That's right. So you need to attract two things. You need to attract people who want to work here, but you got to attract the industry and the types of jobs to be in the community in order to support the lifestyle that we want to have, right? That's right. So affordable is a moving target, but if you can define it, then you can find out where the housing stock is in the town. You now know where you can place affordable housing so that other towns, other parts of the hamlets and villages are not overrepresented with the type of affordable housing. But you can look at a grid map and say, hey, okay, we have affordable housing tracts in certain locations. Let's find other locations where we can put affordable housing so that we can have a more of a communal understanding that we all live here. We want to have a better life for everybody, because if you have a good quality of life, I'll have a good quality of life, right? So therein lies the conversation the town's not willing to have. And then we have to be mindful that people who come into the town are looking for a quality of life, but we have to educate them on what that quality of life is like so that we can maintain it with a pay it forward mentality, a pay it forward growth mentality. I like that. I really like that. I thank you so much. I think the theme today is housing and affordability and quality of life. I think we're losing that. And Because the Democrats want to talk about it and the Republicans want to run away from it because it's easy for them to duck it because they're the minority, arguably. When you think about, while they have the power, they're not the voting majority. If the voting majority actually came out and stood up and said, you know what, we want significant change, the town would change. They'll become more accountable and will be more transparent. Right now, they don't feel the need to because we have not shown them that they're not really in power. Well, I'm hoping that this weekend, We have change. GOTV weekend, Absolutely. that we have fresh voices, Absolutely. fresh faces, and I thank you so Thank you much for your time. I appreciate your time. Thank you so much. Now, Darian Ward, c'est lui-même qui a Bon, ça c'était Darian Ward, nous t'en desaldi. Pour nous-mêmes qui connaît Jean Sachet, pour petit nous habiter dans Long Island. Jeune moun yo. Et puis m'a dit ça en anglais too. For my young people, you see, I didn't leave you out because I know you're looking for your own places. How many of you, you just don't want to live with your parents anymore. You don't want to live in that basement anymore. You want your own house. You want your own apartment. But living out on Long Island, it's very difficult. It's très difficile. So, je connais un peu de jeune yo, je connais moi-même comme maman haïtien, moi même petite moi bon côté. But go le cas privé, faut yo aller, mais ou pas la remen ouais petit tout a souffrir, li pas ka payer parce que ba yo cher, right? So comme haïtien, Caribbeans and immigrants, c'est ça nous remen, nous remen famille avec nous jusqu'à ce que yo ka prend pied pour yo aller, mais faut pas yo changer dans Long Island. Il trop cher vraiment. So Darian Ward, c'est lui même qui a couru dans district 4 pour
council. I'm back on non, mais pour town année ça, nous avons paquet et monde qui décide pour représenter communauté yo. Parce que communauté noire yo vraiment regardez n'a souffri. But anyway, so Darian Ward, thank you very much. Bon, nous gagne l'autre encore oui. Nous gagne un paquet l'autre qui là m'a essayé faire tout entrer pour nous-mêmes et c'est un plaisir pour moi et m'a regarder nous-mêmes qu'a écrit moi dans Facebook. Thank you very much et c'est pour nous de faire ça. Et moi ouais que David du Châtelier aïe c'est gros moun qui l'en liste là captain day. Thank you so much everybody for supporting and I know today we don't just have Haitian Creole speakers that are listening to Verite sous tanbou, but I thank you very much. And you are on 94.1 FM Cascade. Tout Haïti is logged on also. Merci en pile pour nous tout cap tande et cap écrit tout. That's the thing. Listen, m connais longtemps là m'te kon fait vérité sous tambour nous te kon rele bay ça yo, but you know m'pa ko bien chita even though m'ge technicien là regarde yo fait ba la bien pour moi nous tande moi que yo fait belle m'pa connais yo gon bon lumière là. So we working on it, right? So gonjou quand aujourd'hui a n'a pour retourner là prendre et téléphone by ça, but I'm not ready for that. So continuez à écrire dans Facebook. Nous allons prendre un quick break parce que you know me voulais pour nous prêter attention, so m'pas besoin pour parler en anglais encore parce que c'est communauté haïtienne et pour nous faire ça. So anyway, let's take a quick break et puis nous pourrons retourner avec Ingrid qui pourra courir pour a town toujours. Et listen, je connais son un petit gens pas trop pour moi-même et le n'a tendé interview pour nous même qui fait attendre c'est une opportunité que moi te joindre mal joindre tout candidat ça yo pour voir yo paraître. So depuis voir yo paraître I don't really care about Mimi bah ça yo nous joindre, so c'est enregistrer yo c'est pas là que yo ou pas jamais connaît moun qui gagne yo parce que m'pas besoin problème, OK? So moun qui gagne yo n'a joindre yo dans studio la prochaine fois pour nous voir qui est-ce qui gagne l'élection ça. So let's take a quick break et puis nous retourner avec Ingrid Aguizer. Tiens ma poubelle mieux bas, chérie pour me faire un meilleur culpa. Qu'on aime pas au pile tracas, honnêtement bébé ou pas mérite ça. Moi tellement fait vieille expérience, tu me développer converti, t'aimerais un player. Même là c'est esprit de vengeance, moi t'es plus centime, t'as mon nom le faire. Une famille même pas vagabond, mais le lot of mistakes. I'm not a player, une famille même pas vagabond, mais le lot of mistakes. I'm not a player. Connais yo pral vide sous dos. Yo pral raconter yon tas d'histoire qui t'aime pas ou vérité. Parce que ça me fait yo c'est moi connais. Songez bien que l'une n'est pas fait, que nous tout apprendre et rendre faire. Remember baby it takes two pour nous réussir pour nos frères. Une famille pas vagabond mais le lot of mistakes. I'm not a player. Une famille pas vagabond mais le lot of mistakes. I'm not a player. Qu'on aime faire un il nous mal. Toutes mes excuses si blessées. A-t-il créé mon femme là pour vivre là-dedans? Ma forme est un coup de balle. A tout le monde me fait mal. Moi souhaiter que nous comprenions. Coming on to our broadcast. Moi retourner et nous parlons de Ingrid qui a couru pour district il va dire nous qui district et tout côté entendez. And just tell everybody a little bit about yourself I don't what hear it. did you decide to run for this position?
Okay, hi everyone. My name is Ingrid Seguirre, and I am running for councilwoman in District 3. One of the reasons I decided to run for this position was because I feel that we are not being on West Hempstead, East Atlantic, Atlantic Beach, and the five towns deserve representation. Our current councilwoman is from Atlantic Beach and does not care to step foot into our areas, which I find that to be very, very unfortunate. Why? Because all communities deserve the same treatment. All communities deserve to be represented. All communities deserve to be heard. When you have a concern, when you have an issue, you should be able to approach your council person and say, "Hey, I have an issue. Can you help me? I have a concern. Can you show me which route to take or what to do?" And we don't have that. So that was one of the main reasons why I decided, excuse me, to run. And I also feel that we really need diversity within our communities. Our communities have a lot of different ethnicities behind them. We have Hispanics, we have people from Haiti, we have people from Africa, we have people from China, we have people from Korea, and we also have people from the Middle East. And yet we have no representation, no one to speak their language, no one to look like them. All ethnicities want inclusion. They want to be part. And therefore, I like to be one of the first individuals to make that change. Hopefully, be a different face looking from everyone else. Yeah, and that's very important because the demographic of our is changing, and that's what y'all need to get. And we need that representation. We need to see that in the young people. Absolutely. So, I like to think about, I spend part of the day just interviewing candidates because, everybody's confused. So I spent a long time trying to educate, African communities, the colors, right? Just something so simple. Yes. The Republicans are red, Democrats are blue, and this year, all the signs are the same. Yeah, they are. So I'm getting phone calls like, we don't know who to vote for. What do we vote for? So I think it's important when elections are happening that we educate our communities and we bring the people to them that are running. Because I know you're not the only ones who are out there, but I wanted to just Main reasons why I decided, excuse me, to run. We have people from China, we have people from Korea, and we also have people from the Middle East. And yet we have no representation, no one to speak their language, no one to look like them. What's it called? Yes, please. Civilian patrol. Yes, civilian patrol. I try to patrol the community. Why? Because safety is the utmost. And, it starts with something as simple as that. I'm not getting paid for it, but it's a must. I have my family members there, my siblings, my nieces, my nephews, and the rest of the community. I believe we all need to be safe. Aside from that, we have different other types of crimes happening, car thefts. We have issues with cars zooming down streets rather than stopping at stop signs. Not enough stop signs in certain locations, especially around the school districts. It's so important. Not too long ago, I was told about a situation in Elmont where, a car was zooming down the block and crashed into four cars. Okay. Absolutely, and especially around the school districts,
We should have stop signs in all where the school buses stop. That's a must. We also have issues as well as with the car thefts, like I said. But people's what's those things called? No, not the speed bumps. That they're stealing from under the cars. The catalytic converters, major issue. Okay, we have the issues with the gun violence. This is insane. We don't need to have people walking around with guns. We have to keep our community safe. We have to keep our children safe. There is no reason why anybody should have a gun walking around in the streets, or even worse, one of those semi-automatic. If you're a hunter, hey, okay, you still don't need a one of those semi-automatic guns. Do people have to find themselves going out into other communities, okay, to enjoy themselves, whether it's to play, whether it's to have a drink, whether it's to have a nice dinner? Our communities are beautiful. And they're so diverse. We should have diverse place us to go and enjoy their ethnicities. But yet we have communities. Why is that? We should be making it a point to have these businesses want to stay and bring more businesses in. Then we also have the issue of housing. We need affordable housing for our families. I myself, let's start with me. I had one child, and my daughter had to move out of Nassau County because she couldn't find affordable housing. Okay. A lot of our young people. So what are some of the things that you feel that you can do as legislator? Council. So running for council. I'm not running for legislator. So as councilwoman, I would most definitely look to improve our communities by putting in community centers where people can actually speak the languages of those individuals that they're dealing with, especially to help the elderly. Elderly people need help filling out forms. Sometimes they don't speak the language. I would most definitely focus on fixing the roads, not only during election time. I would look into fixing lamps. We have a lot of locations that have poor visibility at nighttime. We cannot have that. That creates and induces crime. I would definitely work with the state and the city's police to prevent crime. And I would also look to build a coalition so that within the community, we can combat crime as well. Very good. So I'm hearing definitely about housing and crime. But I feel that if we have that vote on the infrastructure bill, again, we can work with the other side of the aisle here. Because it seems like the other side of the aisle. So I am big on community. And one of the things that I mentioned to people is that we loosely use the word community, but we're not a community. Okay. And we have to rebuild that. How would I rebuild that within the communities? Definitely by actively having activities for the communities within each specific area. I would, excuse me, I would definitely work with my counterparts and, make it a point for it not to be either Democrat or Republican. Because this is not about
Democrat or Republican. This is about community as people. And as people, we need to all get along and we all need to work together, because this is the only way that we will be able to accomplish bigger and better goals, and also be able to stop a lot of the stuff that's happening within some of these communities. Rather than having the communities be separated what's the word I'm looking uh, division. Okay. We can have it be inclusive. Okay, where we can all just work together. I don't see no reason why a Democrat can't work with a Republican. We have to work together, and that's the only way that we can achieve bigger and better goals. I think so too. Well, I just reached Very good. So, nou ka wè ke Ingrid, se yon moun ki pral nan town nan, ki pral batay pou komunote. Safety. Travail avec opportunité pour business, opportunité pour famille, opportunité pour timoun yo, housing. So, li déjà paré pour le travail, li connaît exactement qui ça va le faire. Et encore, m'a excusez nous parce que nous connaît nous pas attendre question yo m'a posé a, même t'ai besoin at least pour nous tendre candidat yo qui jan yo penser, qui jan yo calculer ça yo pral faire depuis yo ta gagné. So ça c'était un autre candidat pour Town of Hempstead et lui-même non c'est Ingrid Izagari. Alright, so Ingrid a couru pour Town of Hempstead, même gens avec Darian, même gens avec Onika et nous gagnons et législature nous. So nous le a marché sous moi definitely parce que m'te vle tout combien de candidats m'te gagné là. Bon, nous gagnons affaire de 12 candidats, nous te parlé avec eux. So et m'pral tourner là kounya l'un ou l'autre candidat parce que moi ouais le a pralé et m'te vle poter yo tout bon nous même. So pendant m'a parler là, nous pral tande et Susan Cools, lui même l'a couru pour town clerk. Clerk là, nous pas jamais entendu de clerk là, mais clerk là c'est you là ou besoin certificat, ou pas jamais soit acheter un caille ou bien ou marié, ou après certificat ça, ou après gon nom en balle. Eh bien, son moun qui électé, son candidat lié quand même. So, en nous et Susan Cools, c'est lui-même qui a couru pour town clerk. Entendez pour nous, ça lui-même bral dit. For over 30 years. I'm a 5-time past Rotary Club president. I started out on the PTA, which I'm sure most of us have, and I'm now in my 3rd term on the school board, the Baldwin School District. And throughout all of that time, I've had the opportunity to unfortunately see the inequities and the shortcomings in the town of Hempstead. And I was presented with this opportunity, and I always believe fully that, you can be part of the problem or part of the solution. And so I would love the opportunity to be part of the solution. That's right. And what are some of the solutions, day one, what's the goal in mind that you would love to do? So the clerk's office, although this is not a voting position, right? In this position, I don't vote on anything. But I believe that it really is the heart of the town because administratively, it's like I said, the heart. And of course, they do the basics that I think everyone's aware of: marriage certificates, death certificates, birth certificates. They can even perform marriages. But the clerk's office also does things like permits for gas stations and in-ground oil tanks. And if your local community group
wants to have a street fair or some sort of an event, that type of permit goes through the clerk's office. Block parties, parades, anything like that. And unfortunately, I do know that there seems to even be a discrepancy there as far as different communities, how they're serviced, how quickly they're serviced, maybe how cordially they're serviced, and that certainly is not acceptable. So on day one, it would be my objective to get into this office, which, by the way, has many employees that work in this office, and just assess all of the programs, assess the systems being used to do all of these programs, and evaluate whether or not the money is being spent the best way it can be, and B, evaluate if there is a better way that these things can be done. For example, the passport program is fairly new to the town of Hempstead, and I know there's been a lot of questions about it. The fact is that there is at least one post office in every town that will issue passports. People are under the impression that this is a free service in the town of Hempstead. It's not. The only thing that's free is the photo, which you can go to Walgreens or CVS for. It's not expensive. And it is also my understanding that it required some very expensive equipment. And now I do know that a lot of people have asked, well, how many passports have been issued? You know, is this program working? Is this something that the people are saying, yes, we need this? And no answers are given. And that's not okay either. So that's the type of thing that I'm speaking to. Go in, if it's being done and it's important, it's being done the best way it can, fine. If there's a better way that something can be done, let's do it. If there's something that is maybe not needed and that money can be spent better for something else, let's do that too. Oh, that's great. And I'm still waiting for somebody to call me because I want to go back. And I thought, and I want to go to the town. I think the more we use the services of the towns and, where we live, the better. The funding, it is much better. So, many people don't even realize, all the different things that they can vote for. And this is why it's so important that we reach out to the community and say, hey, look, the clerk, this is what your taxes are paying for. I always tell, especially my Haitian people, I always tell them, you're complaining about the taxes, but you don't take advantage of the services, and you don't know what people are doing. So I am so happy that you came to talk to us. Thank you so much. Because the clerk is important. It's very important. Yes. Yes. Goes towards that. Absolutely. So it's good and refreshing to hear that we have someone that's going to go in there and clean it up a little bit and see what works and what doesn't work. Exactly. That's important to us because I think as we talk about, it's hard to live on Long Island. Yes. Right? So having someone that's going to go in there and making sure that our taxes are spent in the right way, that's exciting to me. And so I hope everyone understands that. And Susan, good luck to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. And just remember, cools for clerk. Cools for clerk. Thank you. So it's ID, right? You don't need to buy ID. Même cap besoin faire passeport nous même qui besoin toute qualité service ça yo nan ta nan même ça la code. All right. So, nous te s'entendez Susan Cools. Li dit Cools for clerk. Susan Cools explique ouais ni passeport. Tout bagay sa yo ki mérite, clerk, right? Wapwe signature moun nan en bali. So, faut voter pour ça tout, oui. Ouais, tout bagay qui l'en a fait vote là. M'koy en pile nan nous même, nan voter. Nous seulement regarder pour un grand monde, mais nous pas et prend sans nous pour nous garder pour nous titre chaque bagay yo pour voter pour yo. And let me tell you something. N'a dépenser l'argent nous comme ça. Alors, c'est l'autre monde nous bail
et dépenser l'argent nous. Right? C'est comme si m'ta dit nous, là nous pas voter et puis nous pas connaît et chaque position yo. Nous quitter le sous table là, right? Nous quitter l'autre monde à prendre décision pour nous-mêmes. So prends ça, on pas besoin faire vite. Non, là n'a voter comme ça, pas quitter en quel monde intimider nous. Prends ça, gardez ba yo, li yo parce que gon paquet de position que nous-mêmes nous quitter sous table pour l'autre monde prendre décision pour nous. Et puis n'a travail du. Regardez ça qui passé en Haïti là. Et puis là fini nous conseiller de monde qui rentrer dans position qui pas même prendre soin nous-mêmes ici, valeur pour aider nous sur niveau fédéral là. On connaît faut parler sur ça quand même. Et puis bon, nous pral gagner kounya et regardez gon paquet mesdames yo campé sérieusement nous gagnons 3 autres candidats et puis nous finit tout c'est 12 candidats me voter pour nous là matin nous a souhaité que nous apprécier ça et nous écrit non yo ba ça yo m'pa dire pour qui est pour voter même pour nous pour nous faire un choix pour nous dire oh bon prend soin moi bon moi si me terrain voir ça bon moi si me connait moun ça pour nous l'on bral voter pour nous make a educated decision so nous bral tendre Deborah Moulay c'est lui même qu'on y a et nous bral tendre so sous besoin boire un petit de l'eau bien pour m'a 2 minutes pour pas même 2 minutes même 1 2 3 mon bral bon nous pour nous venir entendre Deborah Moulay lui-même l'a couru pour législature so et Deborah lui-même sont politiciens que lié déjà c'est pas pour première fois que l'a couru pour ça so nous pral entendre tout ça lui fait et un sujet lui parler là pas même connaît la Nassau County la législature là et c'est lui-même qui était introduit a bill, you know, on l'était introduit une loi te voulait passer sur affaire de sachet que nous te kon gen sachet plastique ça yo nous te kon gen dans store que nous kounya nous pas servi avec sachet plastique yo. Et en pile nous même qui peut-être pas connaît la vérité sous tambou m'te kon parler sous loi ça parce que yo joine que en pile le poisson nous yo jusqu'en Haïti en France tout côté l'eau sachet plastique ça yo tombé dans la mer c'est poisson yo c'est the whales c'est eux même qui souffrent so là yo mouri yo fait opération pour valer sachet plastique qui en dedans et the mammals right the whales and the sharks and all this so ça vient un problème environmental problème pour la mer et fruits de la mer ça yo so il était très important pour moi même entrer dans bataille ça pour à faire sachet yo OK so mon connait li un petit jambe pas bon pour n'a dépenser 5 comme nous mais la vérité sur dans monde ça loi ça TPC est passé c'est ça que me dit nous comme ça que c'est state qui gagne plus pouvoir parce que ni fédéral ni county parce que c'est state là qu'on y a le ça pas passer dans county a qu'on y a c'est state là qui te prend et une fois le passer dans state là qu'on y a tout le monde obligé suivre right so m'pas connaît que Deborah Moulay c'est lui-même qui t'a essayé introduire loi ça au niveau de législature là dans Nassau County et il pas passer parce que yo pas même présenter loi ça pour te voter sous lui sous toute législature et te voter sous lui ça fait ça parce que Deborah sont démocrates et li la minorité so ouais qui gens et système nan affecté tout le monde si ou même ou pas connaît so anyway nous allons prendre une quick pause juste pour bon petit de l'eau et puis après ça nous allons donner Deborah Moulay cap courir pour législature. Tiens ma poubelle m'y bas chérie pour moi faire yo mea culpa qu'on aime pas au pile traca honnêtement bébé ou pas mérite ça moi tellement fait vieille expérience me devais convertir après un player même là c'est esprit de vengeance moi de plus au film dans l'ouvert bébé même pas vagabond de la mystère I'm not a player, it's a baby, I'm a lot of mistakes, baby.
verite. Parce que ça me fait, yo, c'est moins qu'on est. Songez bien que l'une n'est pas fait, que nous tout apprendre et run des faits. Remember baby, it takes two pour nous réussir. Qu'on ait fait un mon mal, toutes mes excuses si blessées. A-t-il créé mon femme là pour vivre là-dedans? Ma forme est un coup de balle, à tout le monde me fait mal. Moi souhaiter que nous comprenions. In this video, we're going to do something a little bit different. In this video, we're going to do something a little bit different. We are going to do a virtual walkthrough of an audio mixer, the Yamaha MG. Hello. Hi there. Oh, I love it. All right. So, nous allons attendre Deborah Muley Konya. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Great. Deborah, one of my favorite questions is, why did you not only run the first time, but why have you stayed in politics? Because it's so crazy right now. Why do you still want to be the voice for the people? So I call myself the accidental politician. I started out as a PTA mom, and that turned into the school board, which then turned into the village board, the Freeport Village Board. And when Laura Curran decided to run for county executive, I thought, you know what, I really have the right experience for this. And so I put my hat in the ring and won. And I've loved each step along the way. I was not looking to do this. My undergraduate degree's in music, my graduate degree, my graduate degree's in social work. So that this was not a natural progression. It just kind of happened. I'm a woman of faith, and so I believe that God put me on this path. I really do. So. That's so refreshing. That is so refreshing to hear nowadays, because I think in our politics, sometimes they use the Bible and they use faith, against us sometimes to do things that we don't want to do. It is so refreshing just to hear, I'm a person of faith. That's it. And I think it's, you talk about the path. I think that's a perfect path. It wasn't me. To really understand people, because I think that's what we are missing, that connectivity and what people are going through. And I think music, art, and then did you say, social work? Yeah, I had a master's degree in social work. So, I think it's super important for people to realize where that person came from and why they act the way that they do. And I feel that that is a perfect path. And I wish all politicians would have some kind of community in them, because a social worker is trying to help people. Right? Yeah, I say all the time, as a legislator, I'm just doing a social work in a different way. That's right. Yeah. That's right. In a more powerful way, because you can make laws, you vote on budgets. Right. So that is really good. So since you are the experienced politician here, how has it been being in the minority? And how do you see yourself? I mean, I'm excited for you with all the new fresh faces that are running. Imagine if they all won. Yeah. How would you see things differently?
Well, okay, so there's two scenarios. One is we stay in the minority. The other is we move into the majority. I'm used to being in the minority. Since I've been a legislator, that's what I've been. As a Democrat, we're in the minority. And you figure out ways to make it work. So we have, right now, because they don't have a supermajority, we have the ability to make sure that we get what we want in the capital project. And so that gives us a lot of power, and it enables me to represent my districts in the right way. So I've gotten a lot of money put into the capital projects over the years to take care of projects that need to happen in my district. And it's frustrating in terms of legislation, because unless the presiding officer says we'll hear your legislation, I proposed, oh gosh, over the last 2 years, this last term, maybe 10 pieces of legislation, and not one single one has been brought to the floor. So that's frustrating. Yeah, that's very frustrating. Yeah. And, so many of our immigrant communities don't understand the system, how things function. And, when elections happen, they're very excited about their candidate, and the candidate wins, and it's like nothing's happening. Yeah. So I'm very happy that you just tell us a little bit more about the frustration that you have a bill that's going to help everyone, and it just doesn't come to the floor. How does that make you feel? And how do you go back to your constituents and talk about, this is the reason why I can't do it? Because a lot of people don't understand that. Right. So it's definitely frustrating. So I'm going to take you through when I first became a legislator, and I put together a bill to mimic what Suffolk had at the time, which was a 5-cent fee on plastic bags. Right? Right. So I put it up. It got a lot of community support. I mean, I did the research. I made sure that it was a good bill, and I spoke to the presiding officer, and he said, "I'm just not bringing it up." Wow. And he didn't. And people came to the legislature to speak on it. And it generated a lot of interest. And yes, that was disappointing that it didn't get through. But then New York State passed their ban, and I was invited to the signing. And I know that's because of my advocacy of it. So yeah, it didn't happen the way I wanted it to, but it still happened. The end result was the right thing. Yeah. Well, then I have to say thank you, because I was part of the statewide campaign for that. And this is so important for the people sitting here right now on this station, because I remember doing something where how much power the state has, and when we were talking about this the plastic bag campaign, how it didn't happen in the county. I did not know that was you. Yeah. And when it happened in the state, and but now when we think about the wells and everyone, the plastic that even goes to the Caribbean islands, yes, it just travels so far. So that was a very good win for us on the state side, and I didn't even realize it was coming from you. Yeah. So thank you for that. So that is, I think, one of the ways that we can excite the voters. And sometimes it doesn't happen the way we want it to happen. But if we just choose the right candidate that's going to think about us and think of, how do I work with people who don't even want to work with me, and I'm an elected official. So I thank you for sharing that. That is, it was a good lesson for me. It taught me, okay, so you may not go in a straight line. There's going to be twists and turns, and the important thing is the end result. Yeah. And so how do you see yourself now? I still love what I do, and I'm very excited to. I have several projects that I really want to see to fruition and happen. I've accomplished a number of things that I initiated when I first became a legislator, and now the list grows, right? and it evolves. So I'm excited to see that happen. I'm excited to represent my new community, which will be Roosevelt. Yes. I was actually going to ask you. Yeah. So the demographic has changed in Nassau, and I think some people don't want to see that happen. Some people
people That's don't. life. It is life. And when redistricting is something since it's in redistricting, that's like my thing. Mhm. And so when I see the shift in different districts, I wonder how will elected officials, how will they see their new district? And now you have a lot of Haitians in your district, and I'm just wondering, how do you feel? And I know you said you're excited, but how have they embraced you while you're knocking on doors and talking? It has been very positive. Every door that not every door, most doors. I'm not going to lie. Most doors, people have been surprisingly welcome. And I say surprisingly because I know when someone knocks on my door, I think long and hard, am I going to answer the door? And so I appreciate when someone answers the door and talks and tells me what's going on with them. So, I just am very appreciative of that. Well, I'll tell you, Deborah, as we do this show this weekend, because we're doing a special election, get out the vote, and we wanted to make sure, because people are confused, they don't understand, because especially in our neighborhoods, there's thousands of, signs. Oh, yes. And all the signs are the same color. Yes. So I wanted to do something different, so at least people have a choice. And I think I thank you very much for coming to speak to me, because I have something to say to people this weekend. And on Monday, we're doing a special show on Monday night, just to let them know, hey, there's other people running, except, not just those signs. So. Alright, so nou te tande Deborah Muley ki djou li still li eksite deske lap kouri pou plasa. Alors se legislateur liye pou District 6, right? District 6 la. Ki kote ki district ya? Bon, mette li netman. I don't know why I do that. District 6 la se Roosevelt, Baldwin, South Hempstead, Oceanside, Freeport. So, yo mélange, district yo mélange, la confusing. So, sou habite dans Roosevelt, Baldwin, South Hempstead, Oceanside avec Freeport. C'est Deborah Muley kap kouri pou zone sa. Nou tande sa di, li gon paquet projet, li ta reme kontinue fè projet sa yo pou district la. So, se ou lan zone sa yo, l'o pral vote, gade pou et qui est-ce qui Deborah Muley, et puis faire recherche par nous, mais c'était Deborah Muley pour zone ça dans district 6, c'est là que la couri c'est you et législateur que lié et il t'a remis rester dans job là pour continuer faire travail que l'a fait et il dit ça tout dans minorité mais il joint une façon quand même pour travailler avec majorité même si des fois li kon bay loi yo et yo pas mettre li pour lui même mais il dit comme ça que la travail quand même. Bon, nous presque fini, nous était deux seulement. Nous pral tande Seth Caslow lui-même l'a couru pour district 5. District 5 ça le législateur là et the legislature district 5 ça lui-même li fait Freeport et est-ce qu'on voit qui gens yo divisé district nous même dans Elmont avec Valley Stream nous bataille sérieusement nous jouons bagay qui meilleur passer l'autre district ou ka ouais combien de candidats ça yo qui gon ti morceau dans chaque et département yo right parce que Deborah Muley lui-même l'a couru pour South Hempstead, Oceanside, Freeport ou gen Darien Ward lui-même l'a couru pour zone ça tout sous et town council là so by la 4 et confusing but
you know, nou la, kanmen, wap koute Mimi Pierre Johnson lan verite sou tanbou, sou kaskade 94.1 FM. So, next, nou genyen avek nou Seth Kaslo, kap kouri pou Distri 5, nou te fonti koze ansam, mte bien kontan pale avek li. Anpil nan kandida sa yo, mpat reyelman konen yo avan, men mte oblige vin konen yo, paske fom pote yo ban nou la, pou nou tende ki eski bezwen vot nou, right? So, bon mwen prepare l pou nou men, e pou nou pal tende Seth Kaslo. C'est pas haïtien, mais ma poutine va nous parle de ça. It's all yours. Welcome to the Haitian community. Thank you very much. And, you know, just talk a little bit about yourself, especially why are you running? Sure. So this is my first time running for office, but I was born and raised in Long Island. I grew up in Baldwin with my brother and my sister. My parents raised us there, and my father started his accounting practice there. And I was fortunate to live in Long Island my whole life, and I was fortunate to watch my father build his practice, and I've followed suit. My family is in Merrick. I have a wife and 3 kids. We have a dog also, Coco. We love her. We love Coco. She's my favorite. But I've also started my own law practice here in Long Island as well, and I like the fact I've held that tradition going from my family, and it's gotten to the point now that it's going to be too hard for my kids to do that. It's getting expensive here. It's there's less housing. It's getting to be more and more unaffordable. So I decided that now's the time to make a change and make something happen, and bring a new perspective to county politics. That's right. Yeah, because you know, even my daughter, she's with me because I don't want her moving out of state. She has a friend that lives in Texas. 4 bedrooms, 3 houses, 3 bathrooms, big yard, and all that, and it's under $1,000. Like what? And so, you know, I don't want her moving out of state. So, you know, stay with us. So it is a big problem for a lot of families. So how do you see? It's good that you're an attorney because I think these days we have elected officials that just doesn't have that know-how to really fight for the people. So how do you see yourself in the minority? Hopefully you guys change it, but in the minority in the legislature, how do you see yourself working with the other side? So my background before I went into law was in sales. I spent a number of years in sales, and the reason I left sales was because I thought it was a skill, but it wouldn't give me a career path that I wanted. So I didn't lose that skill, and I actually use it every day in my day-to-day work as an attorney. But part of that sales process is building relationships with people in order to get the outcome you're looking for. And I pride myself on building relationships with everybody that I meet, and that's exactly what I'm going to do in the legislature. I've already thought about the people in the town of Hempstead, depending on who wins, what I'm going to have to do to work with them to try and get what the town in Merrick needs and what the village of Freeport needs by working with those people and building those relationships. Yeah, well, that's so important. Because I find a lot of some candidates and even elected officials, they forgot that skill of working together. I mean, look at our national politics. Look at what's happening in Washington. And we are the ones that's suffering. And that's one of the reasons why I wanted you to speak to the, to my audience because, you know, the Haitian community is very quiet. They just go about their business and they work hard. But the benefits, they don't really get because they don't understand the system, some of them, especially those who just arrived. So we need politicians that's going to think about the people and how to work together because if you don't work together, you can't have a good outcome. So what are some of the things that because you mentioned the town, what are some of the things that you see that we need in Nassau, particularly in Nassau? I mean, the main issues I see are affordability, taxes and houses and whatnot.
but also we need to reinvest in our infrastructure. We've had issues with sinkholes over the summer in Long Beach and Baldwin and Oceanside. It's only a matter of time before we have it in Freeport and Merrick because we're right on the water as well. We have very old infrastructure and we have to reinvest in it, which we need to do to fix the affordability issues as well. But beyond that, we also need to invest in youth programs because we need stuff for children to do outside of school. And it's not just sports. There are other sciences and arts that we can invest in for the children. That's right. That's very important. And I love going to Freeport. When you look at the sunset, when you're on a boat or something like that, it is so beautiful. Yep. And I think we, on Long Island, we don't, it's not the thing that we see. And I think we need to bring the arts back, in a way that's nonpartisan, in a way that everyone can enjoy. And having Freeport and all the other communities that's been neglected for a long time, I think, with your background, how do you see the demographic has changed on Long Island in Nassau County? What are some of the things you see, like in Freeport, that you can change? What are some of the things that you feel that have been neglected, especially the Black and Brown communities, right? What are some of the things you see that can happen for our youth and the future of Nassau County? Because we're old. I mean, the county is old. Everybody that's running it is, old. I'm old. Stop it. But like your children, my children, what do you see that we can actually do, to enhance the beautiful things that we have in Nassau? Well, I know specifically in Freeport, we have to make sure we maintain some of the green spaces that we have there. Places for kids to play and be outside, have a picnic, sit in the grass, watch the clouds go by, something to just have them a part of the environment. And that's something that I know was an issue before I started running for this position. I know with Cleveland Avenue, that was a big issue that has since resolved, from my understanding. But, we have to make sure we protect those spaces because the more we build, the less space we have. So we have to find a balance to provide the housing so people can live here, but a space for the kids and people to play and enjoy because we take it for granted. Like you said, the sunsets in Freeport are beautiful, but we live here, we take it for granted, and we don't realize if we don't pay attention to it, it's going to go away. Mm-hmm. And I always like to say we pay a lot of taxes on Long Island. We need to see more services. We need to see more of the things. And lastly, day one, what's the thing that's going to drive you to even reach across that dais there? I like to get things done. I don't want to feel that what I've done for the last 6 months was for nothing. I've been working very hard, putting in a lot of hours, taking my kids with me to events and not being able to put them to bed at night because I was at events. And I don't want to do it for nothing, but also I want to show them I did this to make a difference. And I have to put the work in at the legislature to make a difference and make those relationships and make something happen. Otherwise, my kids are going to look at me and say, what are you doing? What's the point? They're asking me what the first law I'm going to pass is. But, I'm not going to make it a 4-day school week, even though they want me to. But I want to be able to, to create an environment where we have, like, a proper soccer field set up in Freeport, a proper baseball set up in Merrick, because I know those are big events that people have in Freeport and Merrick. I want to try and get some sort of musical program over the summer in some of the area over by the police precinct and the courthouse in Freeport. Why can't we do a band night once a week or once a month where people come out and listen to music? Things like that. Back together. Yes. Yeah, that's what we need. And I think, with everyone that I've been interviewing, we're thirsty and hungry for community and people coming together. Since the pandemic, we were so separated. And now we're in this brawl, politically. But it's very refreshing to hear that you're talking this way. And wherever there are Haitians in your district, they're going to hear this. And good luck to you. I want to come to the... So ça c'était Seth Kazlo qui te parlait avec nous. Seth Kazlo a couru pour district 5 et c'est Freeport, Merrick, North Merrick and North Belmore. Ça c'est zone ça, c'est sous la zone ça. Dit que nous entendons ça dit lui-même li voulait changer gens communauté yo li parler pour changer gens Freeport tout côté ça yo pour ti moun yo.
again, ou ka wè ke preske tout moun sa yo realize gen yon problem nou pa genye ase kay kote pou jen moun nou yo habite. So Seth Kaslo, District 5, Freeport, Merrick, North Merrick, North Belmore. So sou lan zon sa, c'était Seth Kaslo que ou te koute. Bon, mes amis, nous rive avec dernier candidat que nous te gen chance pour te parler avec lui, c'était Jasmine Peña. Jasmine Peña lui-même, c'est une dame qui a couru pour Town of Hempstead, District 5. So nous avons tout et candidat pour Town of Hempstead. Nous avons nouveau et ancien et législateur qui a couru pour position ça yo. But dernier monde nous c'était Jasmine Peña. Lui-même Jasmine côté que l'a couru pour nous zone ça yo loin de nous-mêmes mais on pas comme côté haïtien. So nous pral tande Jasmine Peña lui-même qui pral dire dans town council là pour qui ça lui-même l'a couru. Bon moi si m'gagne là et dernier interview ça avec et candidat ça yo. Thank you. Welcome to the Haitian community. Thank you so much for being here. So, introduce yourself and let us know which area you're running for. Okay. Go ahead. Okay, my name is Jasmine Peña, and I am a candidate for the Town of Hempstead Town Council District 5, and it covers all of Lido, Point Lookout, and parts of Freeport, Merrick, Belmore, Wantagh, and Seaford. A little bit about myself. I am a first-generation American and college graduate. I've lived here pretty much my whole entire life, except for a few years in the Dominican Republic. My mom and my parents and a lot of my family reside in Freeport. My mom is one of 18 and my dad is one of 11. So family is very important to me. I am a financial analyst. I work for Mizuho Securities for 13 years now. And I have two small businesses, a landscaping company and a deli. And the reason why I decided to run is because time and time again, I see Freeport being left behind when it comes to the Town of Hempstead budget. And there's been a lack of transparency and equity as far as what gets passed, what gets issued. Our parks and recreations are not up to date, and I see other hamlets benefiting from the budget. I also am as a small business owner, I've been helping small business minorities of small businesses attain their licenses and permits. Myself, when I was starting up my businesses, I had a really hard time. And navigating consumer affairs and the town clerk's office is a challenge because the resources are not there for us. And I've been working a lot with minorities to help them navigate those departments and, start up their businesses. I think that's very important, and also for me to represent my community the best I can. And also youth development. I see a lot of our youth on social media and really glued to technology, and that's not what I want. I grew up here in Freeport, hanging out at the Brookside Preserve, and it's run down, and that's not what I want for my community. I want more outdoor activities and also bike lanes for our children to go out and be safe. And I just strive to make the best of out of our community, and also help parents and to feel safe when their children are outdoors and partaking with their friends. That's right. And how do you, I'm glad, we have younger, fresh faces running for office right now. We really need in Nassau County. I don't think we have, some of the elected officials that's been around for a long time. I think they forgot, the aesthetics, the beauty, and
You know, you talk about equity. You know, when you drive throughout Long Island, certain communities are so beautiful, and you know if just not even a lot, just a little bit, fix our parks, our roads, and you know, you talked about the bike lanes. Yeah, I remember during the pandemic, so many people were just walking around, and it is such a nice thing. And I'm glad you touched on that because I want to hear more from our politicians about our quality of life. And so, day one at the town of Hempstead, what are some of the goals that you have that even if it's not going to happen, because people talk about day one, I'm going to do this, it's not going to happen. But what are the things that you're sitting there on that dais and you say, I'm going to work towards that? Well, to be fair and honest, I don't make promises because we are in a board, so it's not only my decision, but I do promise to be transparent, especially with the budget. As an economics major, I love numbers, and I see a lot of deficiencies in our town budget, and all that money that is being spent and not in the best way can be allocated to the projects that I'm looking forward to implement in our communities. What are some of the projects that you would like to see happen for the town of Hempstead? Definitely more parks and recreation renovations, as I mentioned, the bike lanes, paying close attention to roads that haven't been repaved in many years. And I think, honestly, those are the things I want to focus on, and youth development programs of whatever capacity. That's right. So the infrastructure, it is so old in Nassau County. So that's good to hear. At least as an economic major, you will be looking at the money, the funding, and like in Elmont and Valley Stream, for example, our infrastructure is over 100 years old. So we need people to work together. So that's the other thing that's a big problem in our country right now is that elected officials are not working with each other. So the majority doesn't care what the minority is doing. So how do you see yourself working with your coworkers on that bench? I'm going to put my best foot forward because you don't want a hostile environment. And I think I've been asked many times this very same question, but you put your best foot forward and you hope for the best that they will do the same, because you have to be proactive. You can't create hostility in your work environment. That's right. And it's sad to see our politics being around it for so long. I yearn for those days when politicians in public and behind the scenes used to just work with each other, and now it's so it's such a divisive atmosphere. So I'm glad to know at least that going in. So oh my God, Jasmine, thank you so much for coming. Thank you so much for I'm happy to introduce you into the Haitian community so that they can hear you and so that they can have a choice, because people are asking you, who do we vote for? Because I know everything is so the same color on all the pamphlets, so it's very confusing. And I think that's by design. So I decided this weekend for GOTV, getting out the vote is important for everybody to know. Hey, there's a whole other fresh ideas and faces that are running. So thank you so much for Thank you. Bon, c'était Jasmine Kenyak. Ami, merci en pile et auditeur mio de vérité sous tambour. Ça c'est un marathon. Moi remercie nous en pile, nous-mêmes qui toujours là avec moi, m'appelez nous là dans Facebook. Listen. So, nous connaissons paquet non, paquet candidat là. Même te quoi que l'été important pour week-end ça, son chose spéciale. Ouais, même 3h28, moi là toujours avec nous. Et bon Dieu fait genou en bon toujours. So listen, nous gagnons, m'a dit non yo encore.
pour nous-mêmes qui pas voter et même si nous te voté déjà et faut nous faire recherche nous faut nous connaître le élection et pour nous chercher connaître tout le monde qui a couru quel était républicain quel était démocrate pas besoin connaître faut nous chercher connaître moun sa yo but you know là la radio cascade m'a toujours là la vérité sous tambour pour me porter au nous so et pour really quickly nous gagnons la town of Hempstead okay nous gagnons et Ingrid Azigeri nous gagnons Susan Cools, nous gagnons Darian Ward, nous gagnons Jasmine Peña que nous faites s'entendre et puis nous gagnons Darian Ward, Jasmine Peña, me dit déjà et pour superviseur et c'est tout le monde dans Nassau County so moun sa yo qui est différents candidats sa yo même nous ti gens différents sous pas dans district pa yo ou pas ka voter right so for dans district chaque moun sa yo que monsieur mentionné mais pour superviseur pour town of Hempstead là nous connaissons c'était Olina Nix lui-même c'est tout le monde net dans township Hempstead là qui pourra voter sur lui so n'importe moun côté ou pour voter pour superviseur et position ça so ça c'était Olina Nix nous t'étendait donner même et puis ensuite nous gagnons Michael Reed c'est lui-même qui a couru pour et receiver of taxes lui-même qui recevoir taxe là ça c'est une autre position receiver of tax là que tout le monde dans township là dans Nassau County pour aller voter pour lui so deux positions ça yo c'est eux même pour aller voter now t'es qu'on l'autre monde Lawrence Nedelka qui était dans liste ça même pas de chance pour me interviewer so c'est seulement mentionner monde que me fait interview so si on bon candidat là et nous pas attendre c'est parce que m'pas faire interview m'pas parler de monde moi pas connaître et nous devons laisser nous même qui pour faire choix nous pour entendre voir moun yo ça c'est pour town of Hempstead là now pour législature là nous t'étendait de Tanvir Ahmad et nous t'étendait Deborah Muley nous t'étendait Seth Kaslow et nous t'étendait Sila Baino avec Carrier Solage so c'est moun sa yo qui a couru pour législature là listen woo guys let me tell you something Bayo est très difficile là pas connaître et qui pour qui est pour voter mais moi même même pour nous commencer faire recherche nous faut nous connaître pour qui ça n'a voté pour moun yo gen pile moun c'est seulement pour président que ou voter mais élection locale yo c'est yo même qui affecté chaque jour right nous t'étant des cas là je parler de l'affaire de bus là que législature là fait passer un contrat avec bus Nice Bus là non on connaît un Nice Bus là grand pile haïtien qui conduit bus ça comme travail yo contrat ça yo très important parce que c'est contrat ça yo l'argent ça yo budget ça yo que nous servi l'Europe et monter bus yo c'est yo même qui pour bail horaire yo si yo pas gain assez l'argent qu'on y a ou pour aller couper quelques l'embûche si nous même qui là elle monte nous changer n'a changer gon là nous te ouais un bus qui était N8 ça li paraît li disparaît parce que c'est lui même qui était connu sous Dutch Broadway c'est lui même qui était connecté l'on a regardé sous Franklin Square avec la Elmont and Valley Stream bus ça pas là encore so yo était obligé et couper l'horaire ça so li très important pour nous même qui dans Long Island spécialement pour nous garder et qui est-ce qu'a voté qui ça yo a fait qui responsabilité que yo gagne so ou est dans town avec la legislature là l'administration et county executive là so faut nous changer tout county executive là right li servi position par là c'est comme si c'est magistrat même Jean nous gagne Eric Adam qui lance in the city mais budget county c'est pas
et county executive là qui pour voter sous lui. C'est county executive là qui voyait budget là by législature là et législateur yo kounya yo pour regarder et budget kounya pour y voter sous lui. Quand si la se dit tout à l'heure si la bay non yon candidat yo te dit comme ça que yo pas gagné dans ça yo te vle dans budget pour Nassau County. Ça fait yo pas gagné parce que yo la minorité ou pas ka dire 7 moun pral voter et puis 12 moun pral voter. Qui est-ce qu'on connaît pral gagner and so c'est ça que fait pour même pour balancer ba yo. Listen, si c'est républicain ou that's good pour même ça fait personnel ou si c'est démocrate ou c'est affaire personnel par ou mais gardez le ni républicain ni et démocrate dans toute parti politique yo faut nous garder comme citoyen qui côté ou même ou chita pour garder ça au besoin right ou pas qu'à prendre chance avec vote pour juste voter pour moun comme ça faut garder bien qu'on y a système là so pour le moment qu'on y a nous même dans Nassau County nous vinn un problème parce que gouvernement pas balancé et le un gouvernement qui pas bien balancé entre deux politiques et partis politiques ça vient passer une prend avantage sur l'autre. Et qui est-ce qui perdu? C'est nous-mêmes comme citoyens qui perdu. Parce que ou même si c'est politicien par là qui la minorité ça peut passer leur besoin et district par là et gain service district par là gain ressources ou pas joindre même gens avec parti politique qui la majorité. So faites attention nous-mêmes qui démocrates dans élection ça. Faites attention parce que si ou perdu même nous place dans législature là kounya ou pas gagner pas même minorité lié encore non ou pas même joindre rien dans politicien pas nous dans politicien là démocrate parce que ça va passer yo pas même besoin d'entendre yo même et là ça arrive comme ça ou même ou pour le décourager ou pas voter ou pour continuer voter pour monde qui parle intérêt c'est pas seulement chercher un job dans main un politicien qui intérêt c'est pas seulement chercher un job ou bien l'argent pour famille ou avec amis qui l'ont intérêt c'est pas ça politique là vrai politique là c'est pour balancer gouvernement c'est pour balancer ça qu'a fait pour distriire so pas comprendre que ou même comme haïtien ou même comme immigrant pas penser que parce que vous votez pour une qui fait paraître qui dit li pral bon paquet de bagaille pas penser c'est vrai parce que ou même qui immigrant là où un politicien campé al faire recherche là où un politicien campé qui dit comme ça que il pas besoin immigrant dans zone là il pas besoin monde qui pas gain papier dans zone là faut prêter attention de ça que des républicains que des démocrates des bons politiciens disent ça c'est pas jouer la jouer c'est parce que yo déjà gain en tête que ça yo pral faire avec population ça so nous même qui gain famille nous amis nous qui fait paraître sous Biden ou bien n'importe gens li vini qui a habité dans Long Island faites attention moi même la vérité sous tambour c'est ça que fait me les show vérité sous tambour m'badab di nous ça si m'pas connaît ça qu'a fait loi yo changer bien samedi si on bagay pas arrivé là au niveau fédéral au niveau state là il y a plus pouvoir que fédéral là gardez bien New York State nous gagne sacré Dakar ça veut dire ti moun qui te vini sans papier ici leur besoin aller dans collège yo depuis c'est dans New York ou gen droit aller dans collège ou fil papier carrément pour aller dans collège mais ou pas gagner Dakar au niveau fédéral. So c'est pour montrer que state là gagne un pile pouvoir sur un pile bagay que nous-mêmes comme immigrants nous voulons. Et pas seul ba immigration tout. Sous regardez tout dernièrement et Biden vient dans New York, dit tout Venezuelien yo gen droit gagner papier travail yo. Tandis que nous gagnons haïtien capitaine depuis siècle, capitaine pour papier travail qui vient ici. Ça fait ça, t'es gon pression parce que en pile vénézuélien quitte pays yo cap vinn et on connaît l'autre année son gros élection qui va le faire pour président. So li besoin pour améliorer ça qu'a fait sous border, right, sous frontière. So
So en pile dans Venezuela a quitté pays parce que yo gen en pile problème qu'on y a. Mais nous même comme haïtiens, nous gen problème tout. Moun pa nous chita là, y a tant petit morceau papier qui pour venir pour aller travail. So c'est ça fait ou pas qu'à jouer avec vote à fois ça. So nous était jeudi à demain avec mardi. M'ta souhaité en pile nous-mêmes qui ka voter. Mimi Pierre Johnson a dit nous ça. Pas jouer avec vote noir. Pas laguer vote noir à bail républicain. M'a dit nous ça parce que moi connais ça qu'a fait là. Si li pas important, yo pas t'avouer haïtien l'amitan nous pour la première fois nous joindre haïtien cap chercher l'autre nation entrer l'amitan nous pour diviser nous. Et m'ka dit nous, c'est pas le moment pour nous quitter l'autre monde vient entrer dans la communauté pour diviser nous. Parce que moun qui pas quoi dans la vie immigrant, moun sa yo pas quoi le y a déporté yo. Et moi dis nous ça déjà année passée nous te bataille pour sacrer access to representation. Access to representation nous connaissons avocat et tribunal et déportation yo. Dans l'autre tribunal yo ou gen doit joindre avocat pour gratis in the courtroom, right? Mais dans tribunal déportation yo pas besoin ou pas joindre un avocat gratis. C'est ça que fait nous a bataille pour access to representation pour représenter ou là pour déporter dans et courtroom et déportation. So au cas où c'est Parti démocrate c'est nous-mêmes qui bataille pour bailler ça yo. So le bagay là bien pour nous-mêmes comme immigrants, le bagay yo bien pour nous l'industrie nous ka jouer. Si vous voulez jouer politique ou ka jouer, mais pas le moment ça. Moment ça, dans ça qui passé Haïti, ça qui passé peuple pas nous, c'est pas l'heure pour jouer avec vote. Si tu as voté bonheur déjà ou jeter le bas et républicain, that's okay. Ou connaît m'ba j'aime parler comme ça, m'ba j'aime dire nous pour qui est pour nous voter. Mais moi connais ça qu'a fait yo. Haïtien ça yo qui pas connaît ou pas ouais que tout pancarte de même couleur demander moun k'ap voter et moun et candidat k'ap vinn diviser communauté haïtienne. Dim s'il te dit c'est républicain té. En pile là nous prendre en perle, c'est après nous vinn dire moi oh, Mimi, je ne pas connaître si tu es un républicain, non? Eh bien, moi, derrière le micro, pour me donner vérité. So, je dis à moi, faire râler ça avec nous, me faire et sacrifice ça avec nous, je dis, parce que il y a trop de nous-mêmes qui disent, Mimi, encore, tu dis que ça que pancarte et démocratie, c'est bleu, républicain, c'est rouge. Eh bien, c'est vrai, mais républicain est tellement smart, li konon pas connaît, so ça le fait. Li fait pancarte par yo même couleur. So toute pancarte bleu et rouge. So qu'on y a pas connait qui est-ce qui est républicain, qui est-ce qui est démocrate. So moi dis nous ça, jodi a pas jouer avec vote noir. Nous était demain dimanche là avec mardi depuis 6h jusqu'à 9h. Si vous pas de voter bonheur, demain c'est jour par où ou ka voter et bonheur dans librairie elle maintenant dans librairie et dans l'église presbyterienne moi quoi qu'il en Valley Stream jusqu'avant aller dans Sunrise et c'est n'importe côté où early voting voter bonheur ou gen droit à voter dernier jour c'est demain. Mais mardi, sous pas de temps voter. La semaine, ou te gen 9 jours, demain fait 9 jours. Sous pas de temps voter, mardi, depuis 6h du matin jusqu'à 9h. Al voter. Pas garder moun, pas attendre moun, m'pa j'aime ba nous mentir. Mes amis, l'heure arrivée, l'heure a dépassé. Même te vle vina. Moi merci tout le monde qui est sur Facebook. Hey guys, merci en pile pour attention nous. Je crois que Radio Cascade là, je crois lundi soir de 7h à 9h. Moi quoi et vous êtes branché sous page moi Mimi Pierre Johnson, vérité sous tambour. Nous avons gagné un autre programme, on a fait. Restez branché. Ça sont un programme m'a bien toute l'autre qualité monde qui pourra discuter. Bon cap gain républicain m'a bien démocrate. Bah la parole belle. So on garde pour nous ça n'a fait lundi soir parce que nous voulons pour nous exciter. Même gens indiens yo excité parce que yo ouais un paquet indien qu'on y a commencé à faire bah yo et ou pas dans système et élection yo. So on nous excité
an nous encourager une autre et me remercier nous en pile, me remercier et Alex avec Whitney. Remercier nous en pile. Monsieur Chita là avec moi. Il a fait son, il y a bagaille, pas de problème tout parce que me pas parler. Bonheur assez pour eux même. Mais me remercier en pile, me remercier Cascade, me remercier Eden, me remercier Kiner. Thank you so much. Même Marjorie, me remercier nous toutes parce que c'est une opportunité liée là nous derrière micro pour nous parler avec communauté noire. Nous t'a souhaité nous passer un really good afternoon. Pas oublier à voter. Me remercier tout candidat yo, all the candidates that sat with me. I thank you very much. Judy, thank you so much. Claire, nous toutes mettez ensemble pour nous make sure que nous allons voter. So anyway, moi-même, nawe encore et lundi soir. Tant vous nous ça quoi passer de 7h à 9h et manger bonheur, faire ça que vous faire devoir petit tout pour nous discuter là. Li va belle. Et pas seulement MSNBC avec CNN non qui qu'on fait ça. Nous qu'on fait le boys là. Anyway, listen guys, have a great weekend. I love you guys very much and I'll see you on Monday.